Всем привет, продолжаю проходить Vampyr. В прошлый раз я смог заковырять одного из главных этих ихоров, плюс убил в канализации вампира, убил книжку ярости Вулкадов, спас там женщину. В общем, кучу дел сделал в прошлом прохождении. Надо бы уже заканчивать, наверное, но в принципе там уже практически все собрано. Сегодня я, наверное, займусь поиском настоящего бича драконов. Я прошел в самый вот этот главный район Вест-Энда, самый богатый, можно сказать. Хотя это не Вест-Энд уже, наверное, это вообще отдельная какая-то локация. Надо сходить доложить лорду Редгрейву и отдать другу книжку. Конечно, эта сабля как-то странно бьет, не знаю. Ощущения какие-то ее использования неоднозначные. С одной стороны, конечно, у него вроде урон больше, чем моего старого меча. С какой-то она так вот как-то оттягивает удар. Ну, то есть не быстро бьет, а вот затягивает. В начале, в конце немножко удар. По очереди откусим по кусочку друг от друга. Блин, ловкая тварь. Ты что, друг, забыл обо мне, что ли? Такой развернулся, пошел.
Так, это уже путь в порт. Нет, туда пока не надо. Good evening. I won't lie. These are the documents you wanted me to look for. I think I've gathered all the available occult research about vampires. Oh, thank you, Johnny. That'll help me separate the myths from the facts. I'm not sure you can consider this material factual. First, I'm going to show them to Venus. You need 480 опыта всего лишь. Как-то это не круто. Почему-то не всплывает слежка за женой, я не понимаю. Раньше, по-моему, было что-то обнаружение какое-то. Hello, Venus. Hello. I remember when Mary came here with her husband and... What do... Did Clarence recently show you? Yes, he did. And he also told me you spent a few nights gathering research for him. Seriously, Jonathan. He's my friend. I thought it might help him rest instead of going outside at night. Tell me. Gibberish and poppycock. Dracula was a good book, but these documents were just mumbo-jumbo. I burnt them all as... Такая мразота. Good evening. Good evening. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Good evening. What? You need... Бля, я не понимаю, что нужно сделать. Может, в доме еще пошариться, что-то найду. Hello. Hello. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful family. Блин, мне интересно, прикольно так ванну иметь. Прям в комнате. Рядом с кроватью. It's locked.
Так, а ну-ка, вот она что-то убирает. Может, возникнет сейчас слежка. Нет. Ничего не возникает. А это же что за проход? А, это в северные доки, да? Блин, ну вот же такое плато, на которое он обычно становится. Не плато, а платформа. Почему я не могу прыгнуть на нее? Интересно. You cannot forget his name. Of all countries unite! Good evening. You need... Может, я что-то не прочитал, просто какие-то бумажки. Фига себе тут облава была, походу. For as long as I've been a member, I've never seen so few vampires attending the club nights. Нормально тут махач был. Ну, леди Эшбери. Elizabeth. I've been formally asked to witness your triumph, my dear. After all, isn't it the natural role of a woman to support her man in victory? But it's you who insisted I join the Ascalon. Please forgive my giddiness. I'm just overcome by the thrill of finally being allowed within these hallowed halls. You certainly have an inquisitive mind. It's quite something. Elizabeth Ashbury, only you can make me... And the same to you, Jonathan Reed. Now go have your little chat with the chairman. I can see he's We'll talk. I have a boat ready to go whenever I want. These hunters won't catch me. Always a pleasure to see you, sir. Так, это пусть в подвал. Туда не надо уже. Тут ничего не изменилось в плане предметов с прошлого раза. Ничего не появилось. I know we're facing a crisis, but I'm shocked no one took the time to clean up the mess inside the club since we were attacked. А вот и лорд. Редгрейв. Have you heard the rumors of some horned vampire revealing himself and singing obscure Welcome back to the songs Ascalon around Club, Lance-Bearer. Please, tell us the good news. Have you put an end to the epidemic? My hypothesis was correct. Doris Fletcher was the source of the contagion in this part of town.
She was probably the first to be infected. And you cleansed her before the hunters, I've been told. Well done, Dr. Reed. You thrust your lance and pierced the very heart of the corruption. Я просто врач, кое-что остается неясным, я старался. But some questions remain. The important thing is, we won a major battle for the survival of London. For that, we salute you. Thank you, my lord. Now, I have another task for you. One of the utmost importance. Perhaps even more so than the previous. Сейчас он предложит, наверное, обратить этого Лози. Sacred duty for the club. I want you to recruit a new vampire. Recruit a new vampire? Are you sending me on some sort of diplomatic mission? Not exactly. I want you to make Aloysius Dawson the Ekon he deserves to be. Как прикажете, я не могу, я не уверен. Я думаю, я не могу. I'm sorry, but I can't. Are you questioning my orders? No. It's just... I'm not sure I'm ready to have another progeny after what happened with my sister. The rebirth of Aloysius Dawson is a necessary step in our campaign to ensure the safety of London. How would you like me to proceed? Aloysius is waiting for you at the Dawson estate. Once the deed is done, I'll join you there to celebrate this momentous occasion. Before I... All right. Так, чего спросить? Why Aloysius Dawson? Because he is about to die. And he just may be the most influential man in England. After me, of course. ЧСВшник такой же, говорит, самым влиятельным человеком в Англии, кроме меня, конечно. Did he choose me? No, I did. My decision is very recent, to say the least, but it is entirely mine. Does he know? He can't wait to become your progeny, Dr. Reed. Especially now that you have shown how strong your... Что мне делать How would you дальше? like me to proceed? Don't worry. Aloysius has had many years to prepare himself. He has studied up. So shall I just let it... Yes. Aloysius will gratefully sup on your blood. His heart will slow, then stop. But he will rise again. Is there... Our blood alters a mortal body so deeply that some don't survive the metamorphosis. They die for good. Я не буду этого придурка обращать. Пошли You вы нахрен. invited Lady Ashbury. Wouldn't that be breaking one of your cardinal rules? No. Not allowed as members, no. But considering the circumstances, I thought you'd like to have her... So it's a temper. Something of a bargain, considering the crime. Goodbye, Lord. Так, подожди, я ж не все спросил. Сейчас. Goodbye. А. Так, с этим поговорить нельзя вроде бы. And I spotted it. I think we're safe for now. I pursued and killed the Надо с леди Эшбери поговорить. Она стоит. Are you all right, Jonathan? Lord Redgrave has just ordered me to turn Aloysius Dawson. To make him my progeny. I see. And how do you feel about this? Он был очень полезным, я не хочу, мне нужен ваш совет. I won't do it. The very thought of it makes me sick. The real question here is, why has his lordship given you this task? Do you think it's some sort of trap? Do you really want to know what I think about this? I do, yes. To make an immortal of a soulless blackguard like Aloysius Dawson will only lead to a disaster for London. The man is already dead inside. Should I refuse? Perhaps politely suggest that Lord Redgrave turn the man into a vampire himself. Don't you dare, my dear. According to what I've recently discovered, his lordship could kill you for even broaching the subject. Really? Why? I've recently found proof that the Earl of Bristol is of lesser lineage and only capable of creating skulls. Да, он способен только скали делать, и вот это, как ее, старая Бриджит, это его потомок. Please tell me. As long as you know. What would you have me do? The man is dangerous.
Did you know he plans to build a wall to separate the healthy rich from the sickly poor? Do not make him your progeny. What would you do? The man's dying already. Let the reaper harvest the rotten fruit that is В his. прошлый раз, когда я проходил, я его объял просто. Не пропадать же кровью просто так. What would happen if I made Dawson? You would add a powerful immortal into a suffering world. An immortal who already craves authority. Maybe I could teach him control, like you taught me. Lead him down the right path. Mr. Dawson spent his life searching for a way to cheat death. I'm sure he has spent decades dreaming of how he'd spend eternity as a tyrant. Are you sure your information about Redgrave is correct? He says he's the progeny of the great knight William Marshall, who lived some 9 centuries ago. That's a lie. Lord Redgrave is unable to create anything but skulls, if the poor souls survive at all. How can you be sure I made the acquaintance of a most interesting informer while investigating your maker, from whom I learned the... Why so Откуда, говорит, столько едкости? You suddenly sound like you're angry. Forgive me, Jonathan, I hate myself for it, but I feel such pride in my discovery. I'm afraid I just can't help it. Which is? He did serve William Marshall, and yes, the blood he covets as a token does truly belong to that legendary knight. But he was never his progeny. His lineage is not so noble. Короче, он тут еще пиздобол. Goodbye, my dear. Так, ну что, пошли тогда к этому Доусону. Дадим ему спокойно умереть. Никого я обращать не собираюсь. Очень сильно подмывает его опять объять, потому что мне прокачки не хватает и тяжеловато проходить. А лишняя кровь мне не помешала бы. Powers pass from one generation to another. That's why Dawson wants me to sire him. Good evening. And good. Спросить об Алозии Доусоне, почему есть такой квест у нее. Не квест, а диалог. Причем тут она вообще она. What do you know about Aloysius Dawson? That man is a tyrant. А, типа тут можно опросить всех жителей, что они думают о нем. Я так понял. Goodbye, Charlotte. She's been. Так, а вот этого спросить. Кстати, у него можно, может, что-нибудь прикупить, если что-нибудь есть. I may. Фосфор я уже, наверное, скупил. Мне бы пригодилось, может быть, листы алюминия, но у него нет. Тоже спросить об Алозе Доусоне. He used to be a big spender. One day, he sent 3 houseboys to buy all the beluga in my shop for his brother's birthday, if I remember correctly. I see. Anything else? Less gastronomic, perhaps? I really can't say. The man is filthy. Омерзительно богат. Первый раз такое словосочетание вижу. Where shall I eat tonight? Блин, ну если есть такая опция опросить всех по нему, то я думаю, она не зря сделана. Возможно, это откроет какую-то подсказку, какой-то дополнительный диалог. Good evening. What can you tell me about... Well, I've discovered he's quite versed in occult knowledge. So I wrote him a letter asking him to finance my research about vampires. He never responded. Святая наивность. You need some... Good evening. Good evening. Do you know anything? Well, I've never met the man personally, but I invested money in some of his companies when I came to London. A brilliant businessman. Goodbye. Рожденный бизнесмен. Ну, в общем-то, все
как о человеке о нем очень хреново отзываются. Конечно, делец он хороший, наверное. Блин, вот с этой что делать, я так и не решил. Она с ума сходит и просит ее убить. Но я хочу на лучшую концовку пройти игру. I need to find information about... Don't trust him. He's looking for the same thing I was. Rats? No, not rats. Something else. I must... Я в одном из гайдов прочитал, что вторая по концовка, скажем так, по привлекательности, будет доступна, если убить не больше 4 человек. Но, в принципе, можно было бы убить Доусона, вот этого Лузия, можно было бы убить ее, скажем так, из сострадания, и можно было бы убить Уайчепеля, вот этого сумасшедшего священника, который всех пытается сжечь. Это 3, да? Блин, я забыл, как пройти в эту часть. Между вот сюда. А, в принципе, межмаркер стоит, по маркеру надо найти. Но я еще подумаю над концовкой. В принципе, можно так сделать. А ну-ка сейчас посмотрим. Гад. Интересно просто. Блин, жалко, что этот придурок, он столб общества, потому что если он умирает, ухудшается эпидемиологическая обстановка в Эстенде. Короче, я просто, наверное, дам ему умереть. В принципе, самый, мне кажется, логичный вариант. Так, направо. Так, это куда я не помню, куда ведет эта дорога. Чё, чувак? В челме какой? Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do.
Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they can tell me everything. They told me that you have not taken another life since your poor sister died. Так, доступна подсказка. Похоже, Ашеру известно, сколько жителей Лондона были недавно убиты. What can you tell me about the neighborhood? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller. Oh, I can tell you many things, but they will only concern you, not the city. For example, I know that you offered your sister the final rest she asked for. Ашер знает, как на самом деле умерла Мэри. Do the cards? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Tell me about yourself. What do you do here, besides turning cards in the middle of the night? I'm for most a charlatan. For a few, I'm a vampire. And for you, I'm the primate of St. Paul's Stole. Кто-то верит, что вы Some вампир. believe you to be a vampire. Who? The guard of Priwen, who else? For a time, they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. Сколько лет вы уже возглавляете братство? For how long have you been a primate? It was 15 years last year. What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time, sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Some guard of Priwen, who else? Did they steal it? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite... Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. Can you read the cards for me? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. 150 шиллингов за гадание? Here. The Joker. A woman bent to obey and debase herself. A cruel gaze in the dark. A monster laughing at you. Очень круто, очень информативно. May I ask you about... Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know there is no love lost between the Guard of Priwen and the Brotherhood. What caused this rift? It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature of the disagreement? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics,
Not always fairly or with consideration. Кто основал Who братство? founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of academics and scholars? Once upon a time, very long ago, the Brotherhood did more than simply study the vampires. They took actions to eliminate the more ferocious and corrupted. How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that. His task is to observe and gather information about vampires. снова сливает информацию. Я не смог убедить ее. Она не заслуживала такой судьбы. Это уже было. Mary did not deserve her fate. She had already suffered enough during her life. And yet the pain and the suffering went on after her death. Suffering is part of the immortal condition. Some prefer to lose their minds rather than face the simple truth. Pain. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. All right. You're on a path to redemption, Jonathan. But be careful. One single trip and you'll fall. That doesn't sound promising. Take this, young Ekon, as a personal reward for your strong will. Keep following the right path and you'll reach safety. Старая кровь. Это так игра тебя поощряет за то, что ты никого не убил. Is there anything you could tell? Aloysius Dawson. Yes, of course. We met on several occasions. With time, he got deeper and deeper into the occult. He's not the only one. It's been quite the fashion for several decades. The Golden Dawn, for instance, is just one example. True. Aloysius was a member of the Golden Dawn until 1900. Then his thirst for dark knowledge grew. I'm talking forbidden texts, readings which blackened his heart. Алози был членом Герметического ордена Золотая Заря до 1900 года. Goodbye, sir. Until we meet again. I rarely wander. Perhaps London will survive the epidemic, but I see terrible Так, а что за письмецо? trials waiting in the Преступное уничтожение знаний. Новый коллекционный предмет. Вампиры опасны, смертельно опасны. Иногда они жестоки. Этот факт, с которым я не буду спорить. Именно поэтому мы должны понять, кто они, достичь с ними взаимопонимания. Вы помните, как в 1548 году один из нас наконец-то разыскал Иосифа Флавия в Испании и беседовал с ним. Вы помните, как каждое из тщательно подобранных слов вампира восхищало нас? Как его речь называли окном в прошлое, о котором у нас остались лишь обрывочные представления. Так вот, Иосифа Флавия больше нет. Несколько недель назад его убили охотники Ватикана. С ним исчезла сокровищница знаний об истоках нашей цивилизации. Это возможность столь же чудовищное преступление, как и убийство невинного человека вампиром. Именно поэтому действия Стражи Привена столь же преступны и бессмысленны. Каждый раз, когда они выслеживают одного из древних вампиров Англии, они вместо того, чтобы обращаться с ними осторожно и уважительно, уничтожают общее, что связывает нас с бессмертными. Они лишают нас возможностей. Великая охота — это преступление, потому что охотники бездумно уничтожают слова и мысли. Так, один остался мне. Нет, два документа. Извиняюсь. Так, тут закрыто. Так, нужно вот это расследование выполнить. Найти записную книжку, которую Стражи Привена украли у Ваши 3. Ой, Чепеля где-то.
Так, как мне его найти? Старый на связь, острый меч, т-т-т. Блин, а где нормальный гайд? Как получить его? Так, это получается в театре, да? Если обратно обойти с другой стороны. Что, следы крови? It's locked. А, тут, кстати, есть убежище. И выход на эту сторону. Так, тут охотники. 30-й левела, кстати. Беги, беги, беги. Бля, меня подстрелили. Блин, у меня ж нету этой сыворотки регенерации. Точнее, есть, но... И сыворотку крови сразу надо поставить. Ублюдок, это свечение выжигает не только стамину, но и кровь. Я могу... А, так я могу исследовать образец концентрированной свежей крови, да? Сыворотка выносливости.
У меня есть уже. Опиума не хватает. Кстати, тут есть выход в Чепел, по-моему, да? Тут прохода нет. Вот он, проход. Так, и в принципе я отсюда могу быстро попасть к театру. Быстрый ублюдок. Hello, Mr. Petrescu. Hello. А, блин, я думаю, что это за дверь я тут был. Человек кусает зомби. Стоп или вампир? Вампир. Привет, кстати, Дима. Так, еще тут недалеко. Ну, на самом деле, тут немножко не такая, скажем так, градация. Тут этот не зомби, это и есть вампир. Но они типа низшие вампиры, скали тут называются. Так, я правильно иду, кажется. А вот и человека можно укусить.
На обзор пойдешь, дружище. Так, отступаем. Куда они пошли? Такая жопа была, я сделал щитовника боссом, только он был разрушителем. Прихожу, а он уже наемный убийца, это как? Ну, я не знаю, разве он вообще могут менять классы? Первый раз такое слышу. Может, это уже другой был, просто не спалил. Так, я думаю, что я уже могу теперь в театр с парадного входа войти, да? Или нет? Меня предал крутой босс-класс. I will return at a more convenient time. Вернусь в более подходящее время. В смысле? I cannot enter. Почему я не могу войти в театр? Я не понял. Какой-то бред. Блин, я правильно, наверное, шел, мне в другую сторону надо было. Блин, с этими лабиринтами, конечно, задалбивает иногда. И самураи еще, монахи или колдуны. Блядь, повезло. Так, тут махач идет. Ебать, они легли от одного просто удара. Кто это там Экен? Блин, тут с навигатором какие-то проблемы. Так, интересно, с этого хода я могу войти? Тоже не могу. А, наверное, проход откроется только когда я по сюжетке пройду дальше. Жалко. Очень жалко.
Палка это не палка, это у него посох с крестом, типа капеллан. Так, я вернулся обратно, получается, сюда. Это есть особняк Доусона, интересно? Да, наверное, это он. Какая тут мрачная беседка. Это есть его особняк, да? Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains: am I ready to make a dying man my progeny? Так, сразу обследуем тут все на предмет того, что можно украсть. Винт. Очень круто. Ну вот он. Я сначала все обчищу, потом к нему подойду. Блин, здоровый особняк, конечно. Летучую мышь нет, в летучую мышь нельзя превращаться. Газетная статья. Казнь Джона Фрэнсиса Спэрроу. Джона Фрэнсиса Спэрроу, 21 год, сегодня утром повесили в тюрьме Пентонвилля. Мистера Спэрроу приговорили к смертной казни за убийство его сестры Александры Спэрроу. Он до самого конца заявлял о своей невиновности. Доказательств того, что он присутствовал на месте преступления, предъявлено не было, но тем не менее его приговорили к смертной казни и повесили. Скотланд-Ярд отказался пересмотреть это дело, несмотря на множество белых пятен в цепи событий, которые привели к смерти мисс Спэрроу. Чарльз Олбрайт, проводивший расследование по поручению Скотланд-Ярда, отказался ответить на наши вопросы, однако 3 недели назад его понизили в должности без официального объяснения причин. Какой странный способ наградить сотрудника за успешно проведенное расследование. Клейтон Дарби. Это подсказка по следователю. For falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Так, а это что? Это получается проход на 2-й этаж. Уже в комнату Алозия Доусона, да? Надо постараться не пропустить никаких подсказок. Так, сейф есть. Какой-то, может, это, наверное, потом будет открыть. О, 51 шиллинг.
Так, еще один сейв, да? It's locked. Так, здравствуйте. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. Можем подождать немного, верьте мне, я здесь единственный вампир. Sir, I'm going to end your life. Do you not wish to discuss the procedure for even a minute? I don't have a minute to indulge in idle chatter. I can't feel my legs. And the cold, so cold. Питание крови. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. What do you know about the Guard of Priwen? What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. Он самоуверенный ублюдок. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege or some such drivel. You can be assured of that. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed. And I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London. I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. But you can't guarantee infection will not spread. Just one contagious carrier would be enough to create an apocalypse. The apocalypse is already knocking at the gate. We must be strong now. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we Да, жесткий ублюдок. You really plan to build... Yes, it will be tall. By doing so... Come, sir. An eminent doctor like yourself. Let me guess. This is a desperate measure for Who gave you the... My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Я услышал достаточно. I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Блин, недоступен вариант просто уйти, да?
Скотина. You don't deserve immortality, Mr. Dawson. What? What are you prattling on about? I don't believe I've ever met a man so bereft of empathy. You, sir, are despicable. No! Wait! You can't! I made a deal with Lord Redgrave. I'll finance whatever he wants. Please, just ask him. Sleep now. Rest now. Forever. Блин, не получилось. Forever. Who are you to decide my fate? Who gave you the authority? Не получилось мне мой план реализовать. С этого куска говна даже опыта немного дали. Так, мне ключи с него повыпадали. Во сколько у него лекарств хранилось? Образцы крови у него. Образец концентрированной крови. Да, откуда у него столько крови в сейфе? Че, банк крови, что ли, у него? Так, и третий сейф нужно вскрыть. Может, тут оружие будет хотя бы какое-нибудь. Шиллинги, 500 шиллингов. Неплохо. Хочешь минус очко, играй в танки? Не, танки это не мое. Я как-то играл в War Thunder. Так, не особо. Вот там лорд Редгрейв. Стоит. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn as expected? Alas, Aloysius Dawson was not brought back to life after his death. The man is gone. What? What happened? Он не пережил ритуала, он не заслужил бессмертия. Ну, я... Чем ответить? He didn't survive. This is unacceptable, nevertheless. Well, from now on, you're an outcast. Ну, кто, что ему не ответит, что он прогоняет тебя. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Do not dare show yourself again, you or that monstrosity you bring to my door. Step away, traitor. Return to your dubious friends and your decrepit hospital. Так, а кто меня ждет, он сказал. We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget, what are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a... Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen?
I know all her secrets. How did you meet Lady? She came to us in the sewers in search of answers, just as you did. What kind of... I knew nothing of your maker, but we talked. We talked. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you Интересный факт по Средиземью. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait. I'm listening. Where? She said she will go home. How did it... She presented herself humbly at our gate and asked... What do you think? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness and the scars of ancient wounds. Time does that to us immortals. Why did she... I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths. Truths I have kept. Если обычный орк убьет Талиона, то тогда он такого уровня, как и Талион. Ну, по-моему, это известный факт был. Вот Редгрейв тебя знает. Redgrave was particularly irritated to see you. Far more so than the average skull, if I may say. Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Yes. Is this still unknown to her? Go now. Почему, когда я сделал лого боссом, то он больше меня на 10 уровней? Что за хуйня? Не знаю. Может, он после этого просто качнулся, убил кого-то, выполнил какое-то задание. Так, у меня накопилось 5200 опыта. В принципе, можно качнуться. 5400 даже. Так, я этот район еще не исследовал нормально. Dr. Reed. Is it true? Yes, it is. I made a terrible mistake. I deserved it. So why are you... Because I'm a damn fine copper. I just don't... Смертную казнь следует упразднить. Смертная казнь иногда оправдана, смертная казнь неэффективна. The death... I agree. Чарльз не верит в смертную казнь. Why do you... I believe no one should decide to take a man's life.
not a nation or a government. Are you a pacifist? No, sir. But I believe in divine justice. Only God has the right to decide who will... What are you... I have a missing woman. Tell me about... She's a waitress. Do you have... No. Goodbye. Goodbye. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Can I be of assistance? Dr. Reed? Я одного волга поставил в яму червя, ну знаешь, как бы арена. Он победил 10 раз, а потом сдох от ищейки. Ну, наверное, у ищейки была какая-то сила, которая уязвим был волк, там, типа огонь или что-то такое. I'm certain I've already... I'm afraid not, sir. But it's a... The pleasure is mine. Tell me about yourself, Mr. We are waiting. Waiting for someone. And why are you waiting for this person? Because we need to leave this city. As soon as... Why do you want to leave the city? I'm not really sure. Can you tell me anything about... As you like asking questions so much... Please. Do you like this? I know we are... Yes, me too. But what if... Do we ever... And what... I stopped working when I decided to leave. But what were you doing... Does it really matter anymore? Considering the past seems so pointless to me. I have lived in this... Tell me more. I just... don't belong here anymore. I had to convince my brother to leave London because I know we need to... Who are you waiting for? I really can't answer that question. And why? This person is mostly my brother's acquaintance. But why would you need this person's help? Well, I thought... Goodbye. Блин, это психи какие-то, два психа. Два брата психа. Good evening, sir. Yes, please. Would you be... That's all you need to know. Well, is it not important to know? I suppose you're right. I am Agamemnon Baker. Agamemnon. Like my brother, I think we need to leave... May I ask what... I don't know. You should ask... You must have your... From what I have managed to understand, I guess we're supposed to wait here. Waiting for someone to come. What can you tell me? It's the only place I've considered myself... Why is that? Because I'm not feeling happy here anymore. No, Good for you. May I... I believe fear is holding us back. What can you... He's older than me, I think. But the important thing is that Is that all? Pericles is very attached to this city, and without my insistence... Агамемнон и Перикл Байкеры по-разному объясняют свое нынешнее положение. Ждут чего-то или кого-то, чтобы покинуть город. The more I think about it, the more I believe it's... But what else could... I don't know. I'm afraid I'm... Have you ever felt like... Trap? At least it will give us the chance... Goodbye. Good evening. Pericles, tell me why... Agamemnon is naive sometimes. At least you both have the same difficulty, But is that not a common problem for all? What can you tell me? If you are searching for a pleasant... That's it? That for the time being. Goodbye. Hello again. Нужны какие-то подсказки по ним, а где их взять? Goodbye. Либо следить за ними надо, либо... Тут должно быть какие-то записи. Должны быть. Так, это же выход из канализации, по-моему, да? Dr. Reed, I am glad. Good morning. Good evening, sir. Good evening. Dr. Reed. Always glad to see a former patient in good condition. Too long indeed. What can you... I'm still managing my shop. The only difference is, since the quarantine, we're open at night.
on the contrary, seem to have changed a lot. Really? Have I changed that much? It must have been the war and the night shifts since my return. Don't get me wrong, Dr. Reed, you're still handsome. Just maybe a little bit wiser, more serious. Tell me more about yourself. Who would marry an old bat like my... Tell me more about yourself. No new fiancé? I remember you were hoping to get remarried. I'm sure you must have a few suitors. Who would marry an old bat like myself with a grown daughter and a little business? As you know, I only fancy handsome men like yourself. Подкатывает, блин, к вампиру. Так, и еще крепость потерял, пошел правителя спасать. Спас, и он сразу предал. Ну это же орки, что ты от них ожидаешь. Have you noticed anything in Other than you coming back to cheer me up? Does your daughter still worry you, Miss Bryce? I remember you were often concerned about... Have you not seen Carol since you returned? So you're less afraid. Some things never change. Carol is still too... Why would her... She does not realize how cruel life can be. Maybe I was a bad mother to protect her too much. You have every reason to... Maybe you could talk with her, Doc. May I... It's always a pleasure. Так, что у нее есть? Клепки есть, алюминий есть. Dr. Reed, I am glad to see you. Пошел крепость, а то оказалось у чела читы. Да, я много смотрел видео, что бывает подкручивают там. Do you remember me? Dr. Reed? Yes. Good to see you too, Carol. Oh, yes. Why are you... I am helping my mother in her shop. It's not easy. I'm sure you... I do the best I can. Why is work not easy? Is... Oh no, most people are gentle with me. But I'm so nervous sometimes. What can you... I don't speak to many people. What can you tell... Some of our Have you... No. Does he not... No. Have you... No. Mr. Nithercote used to pass by and was always nice to me. Does he not come by anymore? No. Do you... Oh yes, Doctor. My mother raised me. Do you... No, I was just a baby then. Do you ever... Oh no, Dr. Reed. Goodbye, Cap. Все боссы зависли, прибили меня и пришел наемный убийца. Good evening, sir. Еще одна ситуация неделю назад. Good evening, Miss... You know... Так, что-то не так с этой девочкой. Вы знаете, как Кэрол вам предана? Carol's gratitude is exemplary. She seems determined never to leave you. I'm taking care of my daughter as well as I can. It's not always easy, but she's the best. But she'll probably... Why would she leave? Children sometimes stay with their parents until the end, for they know no. Goodbye. Какие-то у них нездоровые отношения. Good evening, young lady. My mother... Goodbye. I am sorry, I can't help you, sir. Perhaps you should talk with someone else. Правителя Олга прибила ищейка, ищейка и Олг, ищейка прибила Олга. Ну да, обидно. Хотел его забивать, хороший Олг был. Так, вот они куда-то идут. Мне нужно подсмотреть за ними, где точка подсекания, так сказать.
А, вот тут. Что-то они там чистят, стоят. Be careful, Carol. You're wasting good food here. Yes, Mother. I said be careful, child. I'm sorry, sweetheart. Mummy has been so clumsy again. No, that's okay. It won't bleed for long. You're so pale. Are you feeling sick? Do you need to see a doctor? No, I'm fine. I already saw the doctor last week. Ни хрена мать просто взяла дочку порезала. Don't be silly. You must see a doctor. Just don't tell him how clumsy your mummy is, all right? I love you so much, my baby. I love you too, Mother. Вот это поворот. Там у меня что-нибудь есть? It's locked, all right. Good evening, Mr. You know. Tell me, Carolyn. No. I always thought it was Carol's clumsiness that caused these incidents. Maybe. You really believe it's... Of course, Doctor. You are responsible for your daughter's... How could I abuse my own flesh and... You really believe you've done nothing? See what? Yes. Even her name is just a part of your... I can't believe what I'm hearing. How dare you say something like... Speak to me, Carolyn. Why do you behave... I don't know. Do you realize Carol is a person? Not a toy. Not a doll. The poor girl would put her hand in a flame to please you. You are both... Carol and I are perfectly happy. Вы тоже жертва, вы опасны для Кэрол, так вы ее убьете. If no one stops you, you will kill her. How dare you? Goodbye. Надо образумить ее, чтобы она валила с дома. Yes, it's true. Why would you be stupid? It's like I can't help getting under my mother's feet. When exactly? Ever since I was little. That's why I need to stay with Mum. I'm not capable of taking care of my... You need to understand... That's a lie. She is all... Yes, Carol. Your mother... What are you saying? Ваша мать не видит вас человека, она тяжело больна, мать убьет вас. Your mother is terribly sick. No. My mum loves me and only... Какая же тупая. Goodbye. Good morning. Good evening. Good evening, sir. Goodbye. Может, полицейскому о них рассказать? Может, он успокоит их? Так, эти два идиота куда-то ходили. Надо было за ними посмотреть. Tell me about... Do you have... No. Пойду с какашкой играть удачного стрима. Спасибо. Goodbye. Goodbye. Так, как мне быстрее добраться до больницы? Леди Эшбери доступен диалог.
Так, теперь мне придется драться со всем Аскалоном. Да бляха-муха, сколько наблевать может. Блин, а я же домой не заходил после того, как медальон нашел, да? Вольный волк-то у меня во дворе ходит. Чему тут надо? Hello. John. Do you really see me? Yes. For many years, it was just a game. Since your father left us without a word, I took to the habit of speaking to him. Yes, I remember. I sometimes spied on you and listened to you talking with Father in the garden. It made me so angry then. But it was just a game, wasn't it? Yes, it was. But since then, my poor dead... I'm so sorry. You did not That's true, my son. But you know what the worst part is? I liked it when Mary spoke in my head. Now she is... Should I leave you alone? Just ask, and I swear you'll never hear from me again. Oh, no, Johnny. You're always welcome in this house. And one day, when I finally die, we'll all be together. Goodbye. Goodbye. Yes? Mr. Jo... Avery, I finally deciphered my father's puzzle. Among other things, I found his watch. I can't accept... Yes, you can.
Goodbye. Of course. Мне за это опыт дадут, интересно? Что-то не особо. Good evening. And Goodbye. she's been... Good evening. What? You need... Блин, я какую-то подсказку, походу, упустил. Можно даже важную. Может быть, баг какой-то просто. Ладно, пофиг. Нужно добраться до особняка леди Эшбери. Тут близко, кстати. Elizabeth. It is also good to... Indeed, we stand upon the precipice. No. Your friend, the well-informed old Bridget. Bridget. She is such... Вы же притирались, Кая, но мне тоже нравилось. Indeed, she has. Once this is all over, I will study... I was concerned for your safety. Fear not. I've evaded the hunters for many... Aloysius Dawson is no more. I imagine the Lord read... Ascalon has defrocked me and threatened... You did what you thought was right at the time. Now I am assured of your safety. Good. Now go, my dear. It is... I'm all right. Так, а чё, я ничего у него не могу тут найти? It's locked. Так, значит, куда мне в больницу? Совсем недалеко осталось. А ты что, типа не участвуешь, да? Блин, сильный засранец. Вообще не пробивается.
Вот это он меня подцепил. Блин, хп как у босса. Блин, там уже даже не 30-й, там 31 уровень. What is this trouble? Other vampire hunters. Отходи, отходи, отходи. Murderous bastard! Fear no evil! We do the Lord's work here! Oh my God! Довольно-таки жестко. Good evening. Evening. Goodbye. Are you all right? For a second I thought the bastards were here for me. They had guns and everything. You're lucky. This place is full of sickness. Consider. Don't play the innocent with me. I'll leave. Good evening. Good evening. Are you all... I'm okay. I don't... Do you think... Yes. Goodbye. Good evening. Good evening. Are you... Poor Dr. Swansea. He was the... Where is Doc? I don't know. Goodbye, Nurse Hawkins. I'm... Are you... For now, we have to keep on looking after our patients.
but we won't. Has Dr. Swan? Yes, this place is turning into a joke. A sad. Thank you for your time. Так, короче, я думаю, что смысла опрашивать их об обстоятельствах исчезновения доктора Сноуза не имеет смысла. Ничего они ценного не скажут. Those bastards. What have they done to Edgar? McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. По кровавому следу. Блин, качнуться, наверное, надо перед тем, как идти по кровавому следу. Потому что я не пробью этого Макалума. Мой цветок расцвел. It's alive. It's alive. And it needs a name. I shall call you Lisa. Так, что я могу вкачать? Что мне понадобится против него? Я думаю, что у него к теневому урону уязвимость будет. Так, думаю, что у него будет сопротивляемость к оружию, вообще к любому. Я, может быть, тоже качну. А, нет, у него 6 опыта, 6 тысяч опыта. Аутофагия. Урон от укуса и восстановление от укуса, да? Ужасная новость для Лондона. Лоузи Доусон, глава промышленной империи, был убит ночью около 4 часов утра. Сегодня утром одна из горничных обнаружила его тело в кровати в луже крови и сразу вызвала полицию. На данный момент представители правопорядка допрашивают 10 слуг, но преступник еще неизвестен. Уроженец Сити мистер Доусон был финансовым покровителем Лондона и истовым католиком. Все знали его как прекрасного бизнесмена, работодателя, отца и брата, но для друзей, в число которых входил и я, он был еще и гением. Он опередил свое время и хотел очистить столицу от преступности. Он знал, как защитить наших родных, близких от произвола. Он состоятельный, влиятельный человек, стремился служить народу. Мистер Доусон собирался превратить Сити в крепость, где достойные смогут жить в мире. К несчастью, завистники не позволили ему воплотить в свою жизнь свои грандиозные планы. По мистеру Доусону будут скорбить его дочь и многие почитатели. SLA.
Так, оружие я могу как-нибудь загрейдить? Что, у меня дробовик? Я думаю, даже смысла нету. У него все равно сопротивляемость будет оружию. А мне... Зачем я спрыгнул? Мне ж по следам крови надо идти был. А, так тут же будет бой, да? Блин, ладно, я сейчас отойду тогда. Чайку налью себе. Так, я снова здесь. Ну что ж, погнали. Драться. Ultraviolet curtains and orichalcum powder.
Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for one. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it. Just like you are. You're the progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. True light will cleanse you. Надо изучить его атаки. Ага, изучил. Come on, Reed. Try something else. Надо мне кровь восполнить, дружок. Да, как я и сказал, у него сопротивляемость к оружию. Но к стрелковому урону, кстати, у него нет сопротивляемости. Чё, кровь короля Артура защитит тебя от огнестрела? Кол надо переключиться, оглушить его. Кстати, надо сыворотку использовать, что я туплю. Не выставлено. Да ладно, везде прожекторы. Да, блядь. Reed. Try something else. Пиздец. Че он шустрый-то такой?
poisonous bite is useless on me. Prevails! Так, что у меня патроны закончились, да? Сука! Добил. Show some style. Fight like. Come on. Your poisonous bite is useless on me. Come on, Reed. Try something else. Free wind prevails! If you're so innocent, why does simple light burn you so much? The blood of a true defender of this land will protect me. Your poisonous bite is useless on me. I know. It hurt. Close your eyes. This is gonna hurt. I know. It hurts,
doesn't it? Free wind prevails! Close your eyes! Come on, Reed. No! It hurts, doesn't it? Блять, одни сыворотки выносливости остались. This is gonna hurt. True light will cleanse you. Есть. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. Вы охотились на меня, наверное, чудовище. Мы могли бы сотрудничать. I was only reborn for a few minutes before you and your men hunted me down like a beast. You were only reborn for a few minutes, and you'd already taken the life of an innocent woman. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now, for there is no way you can sway me to your ideals. That's where you're mistaken. What do you mean? Обратить, пощадить. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Так, мне нужно снова здесь спасти.
Блин, на аутофаге вообще практически ничего не восстанавливает. Еще лорд Шеффилд. Мне нужно, наверное, весь Аскалон перебить. Ну пусть они дерутся с капелланом чем-нибудь. Лучшая тактика: подожди, пока твои противники передерутся, и добей выжившего. Блин, это будет долго, мне кажется. Забаговались. Блядь, тут тоже капеллан. Сколько тут этих охотников, целая толпа.
So Priwen never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. Блять, как они меня бесят. Извиняюсь. Можно, оказывается, было их выловить по одному просто и все. Не париться. Не героически там врываться. Что ты за лампой там встал? Отчет Маккалума. Я дочитал дневник Дорис Флетчер с болью и ужасом.
пополам. Господи, она собиралась распространить болезнь на весь Лондон, заразив всех, кто придет на следующий спектакль. Во многом именно благодаря этому я начал понимать, что происходит. Ее настоящее имя Дорис Джонс. Она была дочерью некоторой Харри Джонс, которая долгое время находилась среди пациентов Пембрукской больницы. Она ненавидела свою мать, но пользовалась своей известностью, чтобы повидать ее, когда навещала страждущих Ист-Энда. Не знаю, что именно произошло, но каким-то образом мать заразила ее, прежде чем та вернулась в театр. Потом она превратилась в то чудовище, которое кровосос по имени Джонатан Рид наконец одолел. Присутствие этого вампира в той же больнице, где лечит Харри Джонс, не может быть совпадением. Я убежден, что Рид глубоко увлечен в распространении вампирской чумы, которая охватила Лондон. Также убежден, что Сноузи и его сообщник вместе они планировали куда более страшное, чем все, что сталкивались стражи прежде. Думаю, мне стоит поискать ответы в старых книгах и манускриптах, которые сохранили стражи. Наверное, это будет полезно. А сейчас же мне нужно выслать патрули, чтобы выяснить, что происходит в больнице. Я 2 суток изучал пыльные записи и книги в хранилище, больше ненавижу эту пустую трату времени. Впрочем, поиск дал плоды. В мемуарах Уильяма Маршалла нашел описание ситуации, подобной нынешней. Я вырвал эти страницы и забрал их с собой, чтобы еще раз вдумчиво прочесть. Этот кошмар, существо, с которым Маршалл якобы сразился в 666 году, собирался уничтожить Лондон. Есть сходство с историей Дорис Флетчер. Болезнь, распространение инфекции, ненависть к живым, стремление потрясти весь город. Не сомневаюсь, что во всем этом стоял этот древний кровосос Уильям Маршалл. И в том, что он вернулся, если стражи наконец смогут найти и уничтожить эту древнюю мерзость, это будет нашим величайшим достижением. Полагаю, что в 1666 году Маршалл сделал ровно то же, что Рид собирается сделать сейчас. И все из-за этого. Из-за того, что эта тварь кошмара отказалась им подчиняться, поэтому Маршалл уничтожил ее в 1666 году, а Рид убил Дорис Флетчер, прежде чем она превратилась в такое, не знаю, но эти двое явно работают вместе, и снова им помогает. Я сейчас же отдам приказ, чтобы его арестовали и допросили. Что до Рида, это чудовище я уничтожу сам. Потом разделаюсь с Уильямом Маршаллом и этим кошмаром. Победа вновь будет за стражами Превена. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Я не туда, кажется, пошел, да? Бутылки какие-то. Так, это выход на улицу, мне не нужно.
Так, мне налево, получается, надо сюда, да? It's locked. It's locked, all right. Рыцарь-вампир, новый коллекционный предмет. Уильям Маршалл, забудьте легенду о нем, ту, которую вы, лентяи, и не слышали. Забудьте про пустую гробницу в церкви Темпле. Забудьте о тех, кто из нас, кто погиб, пытаясь его найти. Мы, стражи, знаем, что он все еще где-то прячется. Это единственный факт, который мы должны помнить. Еще одна деталь, о которой нельзя забывать, это гаденыш умен. Сколько раз мы были уверены в том, что загнали его в угол, и сколько раз обнаружили его в логове лишь пыль и паутину. Маршал был вампиром уже 1000 лет. Мы не справимся с ним, пока не изменим наши планы. Итак, я хочу задать вам несколько вопросов, лодыри. Я хочу получить ответы до того, как мы обсудим новую великую охоту. Кто помог ему выбраться из логова под церковью в Темпле? Мы точно знаем, что некому подрядчику заплатили за то, что он вывез из церкви большой гроб. А это произошло за несколько лет до того, как мы осмотрели гробницу. О чем предатели из братства Святого Павла говорили с маршалом, когда встретились с ним в Лондоне в 1785 году. Отчет об этой встрече сожгли, но еще остались свидетели, слышавшие, как маршал просил предоставить ему доступ к одной книге из библиотеки братства. Что связывает маршала и это чудовище по имени Леди Блэквуд? Они переписывались. Шпионы братства утверждают, что в 1786 году она приехала в Лондон, чтобы встретиться с ним, а в 1793 хотела тайно купить замок в Уэльсе, но ее обнаружил наш бесстрашный наставник Кэндлстоун. Видите связь? Что произошло в эти годы? Чем вызвано такое оживление? Ответьте на эти вопросы, братья, и вы найдете нашего главного врага, Уильяма Маршалла, старейшего вампира Англии, которому удалось избежать нашего праведного гнева. Мемуары Уильяма Маршалла. Братство Святого Павла наконец согласилось выслушать меня. Они предложили встретиться в соборе Святого Павла в Лондоне. Братья оказались весьма остроумными, выбрали место, где я победил кошмар и одновременно потерпел поражение. Я согласился на встречу. Там, в священной тишине собора, под взором Господним, они выслушали меня. Братья признали мою победу над отродьем зла, сотрясающей мужей, которая хотела сеять лишь смерть и мор вокруг себя. Признав мое желание спасти Лондон, в 1666 году они вняли мою просьбу, моему сжигающему стремлению остановить кровь ненависти. Мне пообещали дать ответ. Глава братства Святого Павла написал всего одну фразу «Слезы ангелов». Если верить ему, это древний рецепт снадобья, способного меня исцелить, смыть черноту с души и очистить мою кровь. Благословен Господь. Больше сотни лет я искал способ избавиться от крови ненависти, возможно, наконец нашел его. Вскоре ярости придет конец, и я смогу исправить то зло, что натворил, и искупить свои погрешения. Теперь мне нужно найти необходимые ингредиенты для рецепта. Кровь чистейшего из сердец с кровью короля. Где раздобыть столь редкие составляющие? Меня не очень заботит время на моей стороне. Меня больше волнует последний компонент – чистая эссенция чеснока. Боюсь, я буду в буквальном смысле слова испытывать адскую боль, принимая противоядие. Что ж, такова цена за очищение души, исправление прежних ошибок, и я готов ради этого на все. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Сейф для улик. Вплоть до дальнейшего распоряжения этот сейф будет использоваться для хранения важных улик. Он будет постоянно заперт, если вам понадобится его открыть. Разыщите меня на втором этаже, возьмите у меня ключ. Не забудьте его вернуть. Черт подери, Родни.
I should find the key to that box. It's locked. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Jeffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skull epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. Вы что скрываете, я верю вам. I think you're hiding. William Marshall, for example. You speak of... Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the guard of Prewen... Maybe due to our profession. Because I offered you shelter in my hospital. What can you... Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the guard... He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Guard of Prewen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris No. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean? Yes. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms. Blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theater. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London.
only briefly met Miss... My point exactly. The disease... Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the devil at work. Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood. Я просто, говорит, лечил ее кровью There was no вампира. evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's. While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. Вы это заслужили, обратите, не дам вам умереть. Я облегчу ваши страдания. Блин, он столб. В Петербургской больнице, нельзя его. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Старое письмо. Так, я, получается, откуда? Мне нужно найти ключ от этого сейфа. Ты говорил, что на 2-м этаже, да?
Stop vampire! Да ладно, он сресистил мою бездну. Блять, какие же они потные, а. Так, ключ я достал. Интересно, что в сейфе? А, это же этот, личная книжка, записная книжка. Нет, мне это читать не надо. So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. I must tell Elizabeth. Так, сначала я доберусь сюда. Мне ближе всего пройти. Все, мне пиздец. Или нет?
Или да? Что-то они вообще слишком жесткие стали. Return at a more convenient time. Да, я не хочу с ними драться, но не пробежать просто незаметно. Вот так типа. Over there! There's one of them vermin! Let's pin it down! Так, отлично, тут я прошел. Good evening. Good evening. Do you need medical? Nope. Yes. Goodbye. Good evening. He was aware of many things, many secrets. Do you need? It's a little late. What? I hope we talk. You need? Good evening. Good evening. Have you? Poor man. Goodbye. Hello. Hello. At least you survived the Great War. What do you... Have you... It's not such a bad thing for rich... Блин, он тоже болеет. What do you... Do you need... It would have been... And I'm... Thank you. Mary came here with her husband. Good evening. And I'm sure you did what you had to without him suffering more than he deserved. I'm not sure I'd have been so merciful. Goodbye. She's been... Так, у этого переутомление. Good. Have you... I will never see him again in my shop, it seems. Oh, Doris. On a boat. I expect... She... I think of her... She... I may... Yes? Goodbye. Of course. Так, он здоровый, да?
Так, у меня, наверное, лекарства на нее нет. Надо сейчас быстренько сделать лекарство. Мемуары. Противоядие сыворотка по рецепту слез ангелов. Где чеснок замещать? Так, нужны ингредиенты. Во-первых, извлечь из таблеток. Так, теперь мы можем сделать так. У меня этого нет. Восстановление крови, восстановление крови. Опиума опять не хватает. Надо посмотреть вообще, кто чем болеет. Так, переутомление, головная боль. Два переутомления, одна головная боль. Так уж и много. Good. I may have a look at your good. It's locked. It's locked, all right. It's locked. It's locked, all right. Good. I may... It's locked, all right. Goody. Do you need medical... You would save my... Don't... I cannot imagine the pain these... Goodbye. Так, а где та девчонка, которую я спас? Наверное, там должна быть, где-то в Чапеле. Вроде даже восстановить стамину не могу, что за херня. Там так капеллан дерется с Эконом. Что там, как успехи? Не очень, да, вас?
You're mine! Блин, как они красиво упали одновременно. Мне очень понравилось. Так, этих простуда и переутомления. Hello. Do you need... Indeed. You sound so easy to fight. Have you... I try not to listen to gossip or rumor. Goodbye. Good. Do you need... I'm I says that... Have you any... I've heard... You... Yes. Goodbye. Doctor? What are you... Well... I was... What? I don't... Have you... I just... Do you need... I'm a... Thank you, Doc. Goodbye. Goodbye. Даже одновременно сидят синхронно. Good evening. What was his last thought, I wonder? How do... I told you. Is it possible? Vampire's fate. I would... I found your notebook. And you brought it back to me? Yes. Then, my friend, you deserve a little something to reward your fortitude. Please, have this, with my gratitude. What's in the notebook? I can't answer you, Jonathan, since you chose not to open it. Goodbye. I read Fool and the Empress. Again, what are the cards trying to tell us? Так, и что мне там дали? Все, я все... Все собрал. Так, прохождение слабости. Я не помню, что мне вот это дали. О, редкие виды вампиров.
Так, теперь мне нужно разгадать загадку с нажатием плит. Кажется, понял. Я не понял, что я понял, но что-то понял. Надо записать. Так, 4 круг. 4 это круг. Второй тоже круг. Да блин. Так, и саму карту нужно, получается, как я захожу, идет передо мной сразу ромб, справа круг. Это будем рыбой называть, это квадрат. Так. Первая рыба. Так, 6-й ромб получается. Пятый рыба. Третий квадрат. Ну и все. Дальше уже просто по карте нужно ходить и последовательно нажимать эти плиты. Значит, сначала у нас идет рыба, потом идет круг, потом идет квадрат, снова круг, рыба и ромб. И что я не так сделал? Что я сделал не так? Я не помню, где карта. Вот она. Ну, я правильно все. Правильно стою.
Еще раз. Рыба. Круг. Квадрат. Круг. Рыба. И ромб. Что-то не так сделал. Четвертый круг. Второй тоже круг. Ориентирование правильно. Первый рыба. Шестой ромб. Пятый рыба. Ваш последний символ нужно угадать, может быть их 7. Третий квадрат. Так, как я иду? Рыба, круг, квадрат, круг, рыба, ромб. И что, если квадрат последний взять? Нет. Какая-то фигня. Perhaps London will survive. Good evening.
Goodbye. I read cards. They are never easy to read. Какая-то фигня вообще происходит. Смысл в том, что моя комбинация, которая указана у меня на листе, она не работает. Я пытаюсь сейчас в интернете найти другие комбинации, но указано, что их 26 штук. Угу.
Вверх-вниз. Ну-ка, давай так запишу, как в гайде написано. Вверх-вниз вправо, вверх-вниз влево. Нет. Вторая комбинация вверх-вниз, слева, вверх-вниз. Вверх-вниз, вправо-вниз. Чувствую тут надолго. Теперь то же самое, только право-лево нужно перепутать. Вверх. Вниз. Влево. Вниз. Вверх. Вправо. Нет. Следующее вверх. Влево, вниз, влево, вверх, вправо. Вверх, влево, вниз, влево, вверх, вправо. Влево, вниз, влево, вверх, вправо. Нет. Следующее. Вверх, вправо. Вниз, вправо. Вверх, влево. Вправо. Не оно. Вверх, влево, вверх, влево, вправо, влево, вверх, вниз. Вверх, влево. Вправо. Влево. Вверх-вниз. Последнее вверх-вправо, влево-вправо. Нет, не подходит. Блин, еще раз перепроверю. Я же правильно все посмотрел и понял. Типа вот ты входишь. Здоров, Серег. Долго еще играть будешь? Хочу сыр, лимончик порезать, колбаски под коньячок, посмотреть стрим. Слушай, ну да, наверное, уже сегодня надо пройти. Сейчас уже заканчиваю последние миссии, и я думаю, уже финал будет. Так, получается вход тут ромб.
А проход на этого, на главу братства налево. Тут квадрат, соответственно, у нас. Я все правильно сделал. Блин, ну придется тогда все вообще комбинации использовать. Комбинация, где низ это рыба. То есть у меня однозначно не та комбинация, которая указана в моем листе. Это какой-то баг. Пиздец тут комбинация, конечно. Значит, вниз, вверх, влево, вверх, вниз, вправо. Вниз, вверх, лево, вверх, вниз, вправо. Вниз, вверх, вправо, вверх, вниз, влево. Нет. Вниз, влево, вправо, влево. Блин, как же это задротно. Вниз, влево, вправо, влево. Вниз, вверх. Тоже не одно. Следующее. Вниз, вправо, влево, вправо, вниз, вверх. Вниз, влево, вверх, влево, вниз, вправо. Влево, вверх, влево, вниз, вправо. Так, вниз, вправо, вверх, вправо, вниз, влево. Тоже не одно. Так, ну эти комбинации вроде закончились. Третья
Получается... Влево, вверх, вниз, вверх, влево, вправо. Влево, вверх, вниз, вверх. Лево, право. Блин. Получается лево, вверх, вниз, вверх. Так, этот отработал 3-1. Лево, вниз, вверх, вниз, лево, право. Лево, вниз, вверх, вниз, лево, право. Нет. 3-3. Лево вверх, право вверх, лево вниз. Лево вверх, право вверх, лево вниз. Тоже не надо. Следующий. Лево низ, право низ, лево вверх. Лево вниз, право вниз, лево вверх. Не оно. Так, значит, лево вправо, вниз, вправо влево, вверх. Лево, вправо, вниз, вправо, лево, вверх. Тоже не надо. Лево, право, вверх, право, лево, низ. Лево, право, вверх, право, лево, вниз. Нет. Так, это закончили. Следующая комбинация. Направо, вверх, вниз, вверх, право, лево, право, вверх, вниз, вверх, право, лево. Нет. Право, вниз, вверх, вниз, право, лево. Право, вниз, вверх, вниз, право, лево. Нет. Следующий вариант. Право вверх, лево низ. По-моему, это уже было. Право. Блин, нет, не так. Право вверх, право вниз. Право вверх, лево вверх, право
вниз. Следующая комбинация: право вниз, лево вниз, право вверх. Право вниз, лево вниз, право вверх. Нет. Значит, следующее: право лево вниз, лево право вверх. Право, лево, вниз, лево, право, вверх. Нет. Право, лево, вверх, лево, право, вниз. Право, лево, вверх. Лево, право, вниз. Тоже не оно. Да. Непонятно. Шесть комбинаций. Блин, как-то какой-то баг, мне кажется. Блин, мне кажется, я еще немножко подзатупил. Тогда второй ряд комбинаций выполнял. Ну-ка, сейчас попробую его переиграть. Вниз, вверх, лево. Вниз, вверх, влево, вверх, вниз, вправо. Нет. Вниз, вверх, вправо, вверх, вниз, влево. Может, я недостаточно долго стою на плитах, я не знаю.
А ну-ка, если пробовать прям постоять. Да, они не до конца утопают, наверное. Я просто недостаточно долго стоял на этих плитах. Серьезно. Создатели долбаные извращенцы. Воспоминания Павла Врелиана. Мои легаты или ты хитроумный чужак, разгадавший шифр и нашедший этот свиток. Знаете, это написано не для вас, а для меня. У меня, основателя братства Святого Павла, много имен и слишком длинная история. Эти несколько строк должны помочь мне вспомнить, кто я, какие решения мною приняты и почему. Я должен неустанно собирать знания о бессмертных и изгонять те из них, у кого кажутся дурные намерения. Я прожил несколько веков, у меня много имен и титулов, я рожден на прекрасном Альбионе. Точная дата стерлась из памяти, но мне рассказывали, что это произошло летом в первой четверти V века после рождения пророка Христа. Я смутно помню голос матери. Та-та-та-та-та. Меня назвал Павлом, а моего брата Эмрисом. Мой отец был могучим рыцарем королевства Пинчен. Мне кажется, мое детство было счастливым. Я освоил грамоту, меня обучали мудрецы, а затем пришли саксы и мы потеряли все. Чужаки явились с востока и захватили нашу землю. Это было еще до того, как лжепророк, которого теперь называют Рогатый Плут, явился к королю Вортигену и предсказал бой красного и белого драконов и поражение нашего народа. Он говорил так убедительно, что король сделал его своим советником. Мой отец и брат были воинами, они должны были защищать своего короля, но я, священник, выбрал другой путь. После смерти матери я повел свой народ в изгнание. Повел людей, молодых, старых и больных, за море на острова Уэссан и Бац. Я повел их в город Оксимор, где нам пришлось учить новые языки. И куда бы я ни пошел, всюду я говорил правду и говорил об истинной вере и о дьяволе с кривыми рогами. За много лет я почти забыл лицо матери и леса, по которым гулял в детстве. Я забыл про свою страну и смерть моих родичей. Мне столько нужно было сделать. Я был епископом, и на мне лежала ответственность за мою паству. Я смотрел в будущее, забыл, как помнить предыдущую жизнь. Я состарился и обрел покой, когда меня нашел мой брат Эмрис, через много лет после того, как его положили в гроб. Его мертвое тело шло ко мне в вечернем полумраке, огненные зубы изрыгали проклятия. Он назвал меня предателем за то, что я покинул землю предков, когда он остался, чтобы дать бой врагу. Плут стал его господином и подарил ему противоестественно долгую жизнь. Я назвал брата сыном дракона и драконом, ведь именно им он стал, и он не слушал меня. Он хотел, чтобы мы вместе встали на защиту Альбиона, чтобы помог объединить ему наш народ, и для этого он добился победы. Он предложил мне бессмертие. Когда я отказался, он напал на меня, и его клыки и когти глубоко вонзились в мое тело. Наконец мне удалось связать его своей столой, и сила Господа сразила его. Затем я отослал его прочь в море и тьму и запретил возвращаться. Такова истинная история о моем брате и моей столе. Вот так мы оба потерпели поражение. Мои слова не убедили его, а его укус осквернил меня. Вскоре я умер, но затем восстал из могилы, чтобы вечно бродить под луной, и пил кровь, изменил свой облик. Поклялся, что вернусь в Альбион и искуплю свою вину перед родичами. Там я буду по-своему оберегать свою страну от врагов. Вера придавала мне сил, но солнце слепило меня. Мою слабость я сделал силой. Я стал лучом надежды во тьме. В течение многих веков я защищал живых от драконов и изгонял тех из них, кто творил зло. Так основатель братства, получается, тоже был вампиром. Истинный бич дракона. Так, у него получается на фиолетовом уровне 210 урона. Посмотрим, что будет, если его прокачать.
Good evening. Goodbye, sir. I read... Again. Так, тут где-то должно быть убежище. Я хочу качнуть меч. Если вы понимаете, о чем я. Так, что они тут делают? Они уже что-то закончили тут делать. Так, где он? Истинный бич драконов. Сразу до максимального уровня его. И в урон его качаем полностью. Выносливость немножко. Урон. И урон. 306 урона получается. Ну так нормально. Так-то нормально. Все расследования у меня выполнены. Так, вот это еще болеет. И вот это надо найти Луизу Тиздейл. Ну-ка посмотрим наш меч на капеллане. Ну так, он, конечно, получше дамажит. Мне выносливость, наверное, надо качнуть. Вот это он пробил меня. Охренеть. Что так больно-то? Сука. На последнем издыхании долбанный капеллан побил меня.
Good evening. You know you can call me. Do you... Oh, yeah. Блин, у меня средства. He was a lonely... Средства от переутомления закончилось. It's always... Опиум. I hope you can stay a little longer this time. Их крови не хватает. Hello. Goodbye. Блин, я не могу понять, где находится эта Лиза Тейтсбери или как-то. Титсдейл. Луиза Титсдейл. Можно ее как-нибудь отследить? Серьезно? Один раз меня этот дебилоид прижег своим факелом, и мне уже сняло полностью уже здоровье.
Может, мне безопаснее через парк будет пройти. Скайп 31 уровня 1. Да что ты зацепился, блин, дебил? Блять. Просто цирк какой-то. Не тут она, интересно, находится. Это ж, по идее, ее дом, я так понимаю. I have this thirst for blood.
Нет, тут этой Луизы точно нет. Тут такие не живут. А, вот она. Nobody takes them seriously. Good evening, Miss Teeth. Dr. Reed. Oh, thank God you were... Please don't mention. Good. I found him, you know. My dad. Or what was left of him. I think my abductor intended to do the same thing to me. What do you do? Before my kidnapping, I was a waitress in a pub. Were you fired? No. It's just that after my recent experience, I don't feel like I can go back to my normal life. I need to do... Be very careful, Miss Teasdale. You were lucky to escape death once, but vampires lurk. You killed my kidnapper by yourself, didn't you? No offense, Doctor, but you're just a doctor. I don't see why I couldn't... What do you intend? Dad always told me, Louise, if you want... What can you tell? I've never really liked this part of town. What exactly? People here are contemptuous and elitist. My dad always said, Louise, always treat people like you want them to. What? Never heard of him. Really? He's very... He a big shot or something? You seem to cherish... Dad was the best. Kept an eye on me, but let me make my own mistakes. Louise used to say, mistakes are the best teacher. I'm sorry you didn't have... That's all right. He's buried in constant... Louise, what can you tell... The little fucker claimed he'd fallen in love with me. That he wanted to spend eternity with me. Not a bad idea. At least... Really? Well, immortality. Not a common wedding gift, is it? I think he just wanted to have his way with me. Can vampires even... What? Well, I really can't answer that. Well, since they are creatures of blood, physically speaking, I suppose an erection is possible, but I... Don't be embarrassed, Dr. Reed. I was just asking. Я тут, я вижу. Так, жертвы, которые... Louise, tell me what you really think about your father's sacrifice to Нет, save это you. не подружка, это там спас ее, скажем так, в канализации. All his bloody attitudes. Yes. Yes, Doctor. Блин, какая-то подсказка по ней есть. Может, за ней понаблюдать надо? Goodbye. Кстати, ее подлечить надо. Good evening. Can I help? Do you need... I don't need your help specifically. I have no doubt about it. All right then. Goodbye. Так. На корях меня поблагодарила? Нет, просто. Так. Что у меня? Так, все, значит, я заказы выполнил. Никаких у меня не закрытых расследований нет. Блин, и вот эту дуру надо было подлечить. Из-за того, что я пришил главу района, тут хреновая эпидемиологическая обстановка. И мне нужно очень активно всех лечить, скажем так. Блять, опять эти охотники, как они задрали меня уже. Короче, он был невъебенно богатым чуваком лондонским и икшался с вампирами. И он хотел, чтобы я сделал его вампиром. Вот. Я его вместо этого убил. Ну, как-то так.
скотина в спину меня ударил, мразота. Пиздец, у него очков стойкости, конечно. Какой-то гаденький. Не, наоборот, это он был гаденький. Я тут типа за правду топлю. Чувак, мне нужна твоя кровь, пожалуйста. Вот. Блин, еще экон теперь. Сопротивление теневому урону. Бля, пиздец шустрый ублюдок, а. А, я ж с этими двумя братьями-близнецами не разобрался. Мне с ними что-то надо сделать. Проследить за ними. И вот эту тетку подхилить. You know. Do you... Oh yes. I'm... Perhaps. Goodbye. Так, все, подключил. Короче, с этими типами вот двумя что-то нечисто. Надо за ними проследить, что они дальше будут делать. Потом уже, я думаю, расследование двинется. Вот они куда-то пошли. Вот, видишь, метка появилась. Вот, точка слежения здесь. Ну. И чё? Вот. We should be far from town already. All right. But where would we go? Anywhere. Anywhere that isn't here. And what is that, by the way? A safer place? A less strange place? And where would that be? Life is strange, and we are alive. For now, yes, but for how long? If we decided to flee, we should be far from town already. All right, but where would we go? Блин, они, короче, два чокнутых. Не, они два брата. Один Перикл Бейкер, другой Агамемнон Бейкер. Good evening, Mr.
Why do I always have feelings of deja? Tell me more about... I would be happy to describe them, but it's too hard to explain with mere words what I'm feeling. It's unclear. Go on, please. Where should I start? The world is chaos. Men go mad, and nature itself runs roughshod over us all. This is not the first time mankind has faced a death. Men kill each other, while nature decides to kill them all. I don't know what scares me the most. Do you? Человеческое безумие, страшный то другой гнев природы. Plagues and epidemics can be... Yes. At least... How long have... Sometimes I feel as though I've been waiting for him for ages. Perhaps it is my role in life to wait for him. Not a pleasant thought. It could be dangerous. That's quite true. But what other choice do we have? Why are you... What would be the point of going before meeting the man, as he's going to help us leave? Mr. Baker, I have met many strange people during my life, but you are definitely... Really? I don't feel particularly odd or weird. Объемные Пирикл Бейкера, загадочные люди. All I want to do is live. Офигенная подсказка. Что будете делать? I don't know. Perhaps it's time to leave. And where? In a place where I will finally have that feeling, to be where I belong. The world has to be meaningless chaos to make such a... Goodbye. Так, теперь с братцем надо поговорить. Hello. Tell me. I can't say for sure, since I have no watch. But the night is still young, and I am not tired. Is that the most honest? Yes, I think so. Why does it irritate? I'm a scientist. You know, or you want them. I know one. And it's better that way. What kind of life would we live if we could summarize a person in a few words or a few... What are you... The problem is, it's precisely what I don't know that frightens me. So I suppose I can't really answer your question. If you... A happy place, that's for sure. A place where I can smile. Such a place doesn't exist. That would mean I have no hope left. Goodbye for now. Так, и все, пойдем, что ли? Все открыто? Какой-то вывод по ним будет, интересно? Goodbye. Может, с копом поговорить нужно? Dr. Reed. У него все открыто. What are you... Well, I was lucky enough to find them both while conducting my investigation in this part of town. Why do I still have the feeling that you're hiding? I don't think so. You had better interview Miss Teasdale and Mr. Kimura on that matter. All I did was to lead them safely home. What are you... Well, I was lucky enough to... Why do I don't... Даже не понял, что расследует? Well, my two missing persons have been solved by you, it seems. Are you just that lucky? Or do you... I was lucky enough. Why do I don't... Goodbye. Goodbye. Ну все это, все раскрытие дела. What are you... Well, I was... I don't... Goodbye. Goodbye. Короче, так и непонятно, нахрена нужны эти братья. Может погуглить что-нибудь, что с ними сделать? Пирикл Бейкер. Не может быть, они просто так сидят и несут всякую фигню. Короче, они типа неразгадываемая загадка. В теории, конечно, их можно объять. Да, их оставлю. Я все еще надеюсь, что на хорошую концовку. Поэтому бежим по основному квесту. Так, можно поговорить, пойти и поговорить с этим, со Сноузи.
Он уже очухался от превращения. Может, что полезное даст? Так как мне лучше пройти, наверное, вот так вот, да? Угу. Гейми всегда так, их не понять. Ну, не знаю, никогда не общался с ним. Так, что сюда теперь? Короче, по прямой бежать. Блин, там патруль опять. Это что мне это? 34 уровень, куда тебе? Не, я имею в виду в жизни. Поэтому опыта, скажем так, нет. Простите, ребята, простите, нет, когда с вами общаться. Аккуратненько. О, отлично. Бежал. Так, Милтон Хукс, надо у него что-нибудь прикупить, если есть патроны там. 2 по 0,5 коньяка, где меня потом искать. Да ладно, я думаю, тебя не пробьет. 2 по 0,5 коньяка. Сестра Хоткинс хочет уволиться. Что там, патроны у нас есть, да? Так, и картечь. Картечь дело нужное. Так, собственно, где доктор Сноузи? Лучше шрапнель? Нет, шрапнели нет. It's locked. It's locked. Это хрень. Может, он здесь где-нибудь? Так, на этой арене, кстати, я сюда не возвращался. Может, тут что-нибудь есть? Закрыто.
Ничего нет, пусто. По крайней мере, ничего интересного. Ладно, тогда погнали к леди Эшбери. Надо уже завершать эту игру. Я лично, ну давай. Good evening. Good evening. Goodbye. Good evening. Doctor. Goodbye, Doctor. Да пройди ты, господи. Ебать. Просто бесит. Одним ударом пробивают. Блять, откуда ты взялся? Тебя ж тут не было. Ну, пиздец, я не могу их пробить.
А, вот он стоит. Я думаю, откуда он взялся. Так-то получше. Мочи хедшоты. Да, если бы тут можно было. Так, мне по левой стороне нужно. Аккуратненько. Так, второй куда-то проебался, чувак. Есть. Капеллана завалил. Потихонечку продвигаемся, не спеша. Потому что можно люлей отхватить тут знатно. Есть. Надеюсь, тут уже никто до меня не докопается. Все, я рядом со особняком. Так, где она есть? Наверху. What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skull epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Да, вампир. Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Он был преступником, он переступил нормы морали, он был глупцом. Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient.
Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an icon. Они рыжими не бывают, почему это? Мне кажется, наоборот. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! Ну, пиздец. Рыжий ген встречается у 3% людей. Не знал. Так, и куда она съебалась от меня, интересно? Так, противоядие. Собрать ингредиенты для противоядия. Получить каплю крови Уильяма Маршалла у лорда Редгрейва. Получить каплю крови короля Артура у Джеффри Маккалума. И отыскать инсулин в старом морге Пембрукской больницы. Так, отличный план. Ты стрим наш не скачал по дефинг? Скачал. Дети его можно переслать. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Так, куда в первую очередь пойдем? Я думаю, к лорду Редгрейву надо заглянуть. Налево. Блять. Как ты так успеваешь все, а? Да бляха-муха. Хорошо. Зайду. Да тут, блядь, да как он резистит мой урон, я не понимаю вообще. Кусок говна. Блядь, там еще арбалетчик с огненными стрелами, пиздец. Все, мне пиздец, я мертв. Меня так быстро накорячивают, потому что я решил героически в начале игры выбрать высокий уровень сложности. Вот. А еще я решил играть тут хорошенького и не убивать людей. И, соответственно, если я не убиваю обычных людей, то у меня нет опыта, и я не могу прокачаться нормально. У нас, посмотри, разница в уровнях между мной и этими стражем Империена. У меня 25 уровень, у них 33. Куда я стрельнул, блин? Вывод. Ты предлагаешь мне начать тут всех жрать подряд?
пройду тихо. Так как ты меня спалил? Кто меня спалил? На самом деле я уже не смогу пойти по своему плану. Потому что я сажал одного человека. А на самую лучшую концовку вообще ни одного нельзя съесть. Вот, я теперь могу достигнуть, скажем так, второй концовки. Вторая концовка допускает, по-моему, 4 съеденных. То есть я могу еще 3 съесть. Ну, чубак-то не используешь. Да, слушай, ну долго. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Найти Редгрейва. Так, тут меня не пустят. Да? Я могу с этой стороны обойти. Это надежно, это да. Зайдем, так сказать, через черный ход. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Порядок они тут так и не навели, да? Опа. Добрый вечер. Да что ж ты, блядь. Бляха-муха. Блядь, 35 уровня, Экон, куда я лезу вообще? Есть предложение завалить этого козла? Так, теперь сюда. Так, теперь берем. У него нет сопротивления к огнестрелу. Берем дробовичок. И в яйца мы дробовиком стреляем. Бля, один чардж, и я погиб. Да даже дробовик по нему не особо пробивает. Он еще щит на себя юзает. Да. Не особо-то дробовик ему урона нанес. Блин, кол. Да как он меня захватил? Я ж уклонился, нет? Сейчас достал ты меня. Все. Фу. Погнали дальше. Лорд Редгрейв. А, он не у себя, да?
Ну-ка посмотрим, там есть что-нибудь. Да, в главном зале его нет. Есть что спиздить? А что за меч? Дайте мне меч. Где он даже внизу стоит. Добрый вечер. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. Не смейте мне мешать, прекратите этот фарс, это последняя надежда города. Stop this farce. Marshall never was your maker. I have no idea how you acquired his blood, but I need it now. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Как-то он просто сдался на самом деле. Старый пердун. Так, один ингредиент получен. Поехали дальше. Теперь пошли в больницу, значит, в морг. Блин, все-таки вот с этим нужно мне... Я по своему товарищу не разблокировал одну подсказку. Тут либо забаговалась эта фигня. Скорее всего, забаговалась. Короче, ладно, я завалю одного чувака. Слышишь? Серега, одного. Ты готов увидеть это? С него мне должны дать примерно 5000 единиц опыта. Я думаю, мне этого хватит для того, чтобы нормально качнуться. Ну как? Неплохо качнуться, скажем так.
Я, короче, сейчас пойду и... как сказать? Короче, выпью кровь из местного священника. Ну, он, конечно, ёбнутый. Он этого заслуживает. Поэтому я, в общем-то, выбрал его. Потому что это невозможно. Мне нужно как-то качнуться, а больше у меня других средств нет. Короче, объясняю ситуацию. Вот этот, на фоне разгорающейся эпидемии, вот этот чувак придумал, что чтобы спасти город от чумы, ему нужно просто всех сжигать. Ну, он такой фанатик. Поэтому сейчас... Сейчас он получит то, что заслужил. Чего вы так презираете Джозефа Ларби? Это кто такой? Tell me the reason why you despise Joseph Larrabee so much, Tobias. A faithless shepherd is the worst criminal, for he leads his flock to the abyss, disregarding the right path. God smote. I only met him briefly, but he seemed a dedicated man who tried to provide guidance. Do you not believe in punishment, my son? Я верю в науку, мы сами смеемся. I believe in the logical and factual organization of everything in the universe. God, if he exists, is just a principle waiting to be discovered. Armageddon is upon us, Dr. Reed. The final battle where every soul will be weighed. I'm afraid yours will burn. Очень интересно. Would you quite I have had. Так, 5000 единиц опыта с него дадут мне. Готовы? К разъебу его преосвященства. Так, загипнотизировать. Ну а теперь, дорогой мой, пойдем отойдем куда-нибудь в укромный уголок. Нам там будет хорошо сейчас. Ну, по крайней мере, мне точно будет хорошо. Объять. Please forgive me, my lord, for my eyes were blind to the devil in front of me. My task will remain unachieved. Район пострадает в результате ваших действий. Я так не думаю. Наоборот, лучше ставить. Так, что мне дали с него? Мне что-то дали, какой-то крест. Крест Тобиаса. Дорогой квест, который надевал отец Тобиас Уитакер, когда отправлялся очищать город от зла. И что мне с ним можно сделать? Зажигалка. Изящная дорогая зажигалка, которую это подарил Самуэль ему. Так, теперь у меня 6465 опыта. И я могу уже что-то сделать с этим. Типа крест на себя нет. Вампиру противопоказаны такие действия. Уайтчепел. Алберт Пальмер болеет и Гарри Питерсон болеет. Надо подлечить чуваков перед тем, как скипнуть ночью. Все, больше я убивать никого не буду. Из мирных. Ну тут у кого как, вот смотри, вот у него нажимаешь Е, проводишь медосмотр. Блин, сейчас F подробнее. Видишь, у него переутомление. У меня есть средства от переутомления. Даю ему лекарство.
Goodbye. Вот, мне за это дали, за то, что я его подлечил, 25 опыта. За то, что ты лечишь людей, тут дается намного больше опыта, чем за то, что ты их убиваешь. Ну, имею в виду, охотиться не очень выгодно. Так, куда мне налево? Он бодрый, счастлив. Кстати, тут есть еще фишка. По мере того, как ты убиваешь людей, у него глаза изменяются. У него становится более такой демонический вид. Так. Ладно, я еще ушел. Сейчас еще норм. Ну, был вообще он, ну, то есть такой, как бы нормальный, человека неотличимый. Так, этот чувак. Да, вот он больной. Надо подлечить. Меня все демоном называют. Ну что? I'm not. Do you need? Please. Very fun. Goodbye. Так, вот долгожданное убежище. Где можно апнуться немного. Где что демоны враг народа? Прям враг народа? Это за что такое? Прозвище. Так, что мне качнуть? Копья не могу качнуть, но нужен для него 26 уровень. У меня 25. Ну, тут нормальный такой буст по урону, я тебе скажу. Прям больше, чем 200. Суф, качни. Повышает урон от укусов в бою. Может, вот это? Так, или бездна, да? Бездна тоже нужен 26 уровень, да пиздец. Аутофагия. Увеличение мощности исцеления. Какую ветку только качнуть? Наверное, нижнюю. Так, хорошо, аутофагию качну. Так, немножко нужно добавить выносливости. Немного здоровья. Оборону. Да нафиг нам оборона.
Так. И я могу... А, блин. Укус, наверное. Исцеление от укуса. Но урона от укуса мне уже не хватает. Будь клинком, а не просто руком сжимающий его. Блин. Да. Это точно. Я ж, понимаешь, кровавые ангелы же, они ж не обороняются, они только атакуют. Так, ну должно сейчас уже пойти, мне кажется. Процесс должен. Так, о случайных смертях. Жители Лондона боятся врачей. Помощь не приходит вовремя, фаворитизм процветает, и неправомерные методы лечения пробуют на пациентах. Эти болезни куда страшнее наших с вами. Пембургская больница образчик непрофессионализма. Здесь о врачебной этике позабыли очень давно. Администрация больницы изображает нравственность и преданность делу, но тем из вас, кто знаком с их пациентами или хуже того был среди них, известно истинное положение вещей. В этом храме ужаса больные платят за постель, заражаются болезнями, о которых до этого и знать не знали, и в конце концов попадают в морг, где их обкрадывают. Здесь пациенты гибнут за ночь с ранами, которых у них не было при поступлении, они называют это случайностями. Наше краткое интервью доктор Сноузи, глава администрации, завершил словами: «Страх смерти тревожит меня», а затем выгнал нас из больницы. Латинские цитаты не удержат нас от расследования. Я приглашаю добровольцев присоединиться ко мне завтра утром у дверей больницы и потребовать честных ответов в состоянии этого медицинского учреждения. Чем больше людей придет, тем лучше. Особенно под воздействием красной жажды. А, ну да. Так, что у нас? Сноузи жив, все хорошо. Состояние больницы. Так, тут 2 человека заболели в порту. Описание городской больницы РФ. Да, только там вампиров пиздатов нет. Так, тут чуваки вылечились и заболели обратно. Фига себе, состояние района упало. Ну тут получше стало состояние чуть-чуть. Ну-ка посмотрим, как у нас действует. Добрый вечер, кто такие? Бля, я тут был вообще? Я что-то не помню. Да, наверное, был. Так, куда мне вот так надо пройти, и можно на кладбище идти. К Макалуму. Ты кто такой? О, ну тут уже хорошо пробиваются ребята. Полегче.
Вкус мало забирает. Ну, зато он очень выгоден в том плане, что он восполняет кровь, он восполняет здоровье. И во время укуса ты неуязвим вообще абсолютно. То есть никакие ни огонь, ни яд по тебе не проходит, ничего, ни физический урон. Вот, и выносливость в это время восстанавливается. Ну, то есть целая куча преимуществ. Поэтому выгодно их оглушать. Так, вольный вулкат. Слушай, оборона, отсутствие оборонительных скиллов легко компенсируется просто реакцией. То есть тут нужно заучивать, ну не заучивать, привыкнуть к таймингам ударов. Вот, и за счет реакции вывозить, понимаешь? А вот если оборону, наступательные скиллы не прокачивать, то везде ты долго будешь ковырять. Даже при хорошей реакции ты просто будешь уставать. Мало тут очков опыта. Я же говорю, мирных не убиваю, стараюсь не убивать, и поэтому особо тут не разгуляешься. Больше всего бесит тайминг, это да. Клинок тот же, какой тот же. У меня сменилось тут это время. Вот у меня изначально был этот бич драконов. Потом вот эту саблю я взял. И вот сейчас истинный бич драконов. План Стражи Привена. Так, тут Стражи Привена. Я смогу их, интересно, обойти? Аккуратненько, типа я вообще мирный житель тут. Вот, не получилось. Болтер бери. Да я бы с удовольствием. Блин, надо все-таки копье как-то качнуть. Фига мне подсрачник дал своим посохом. Надо кровь восполнить сначала. Как, блядь, как нахрен, сука, пидорасы. Вот мразота, а. Не зря этого священника, блин, сожрал нахрен.
Какие же вы долгие, а? Если бы я еще качал оборону, то мои скиллы вообще бы ничего не наносили, никакого урона нормального. Они и так-то, в общем-то, слабо бьют. Всё, я прикинулся устрицей, поэтому я сваливаю от вас, ребята. Тихо обошел. Всё, вопросов нет ко мне вообще никаких. Блядь, тут еще один пост. Заебали. Мне нужно убить еще пару десятков человек, я чувствую. А то и сотен. See that moves! This one's a top! Прокачка пиздец, это да. Согласен полностью. Что за бомжатник тут? If McCullum really drank the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Кстати, я знаешь, что могу посмотреть? Блин, тут экон. Тут два экона, походу. Если Сноубора ничем не болеет. Ну ладно, нормально. Это вот, кстати, главный охотник на вампиров. Good evening, vampire hunter. Are you here to end me, Leech? You'll find I will not be killed easily. Not at all, McCullum. I am here because I need you. Really? I'm intrigued.
Speak up, then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. I'm certain you possess it, and I must have it. The guard's most sacred and precious relic. Why would you? You found Marshall's memoirs. I should have destroyed that book. I need the antidote to save this city, McCullum. It is within me to take your words as truth. I want to, but I must know more. What precisely are your plans? Я должен остановить кошмар, я не могу сказать. Я могу остановить эпидемию. I have found the carrier, McCullum. The infection's source. It may be science or some supernatural power that's responsible for all this. But I will harness either or both to end the epidemic. A vampire doctor. My God, you're a terrifying creature. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. A means to end this vampire epidemic. Not enemies. Maybe that is so. Take it then. Так он же тоже вампир? Нет, нет, он не вампир. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Мы можем поговорить еще. А что с нечем? Thank you. Indeed. Why are the man who raised me after the brutal murder of my parents? He's buried here. We're both... Yes. And yet worse. My father returned to Dublin a vampire and tore out my mother's throat. And who? Carl Eldritch. One-time leader of Prewin. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how to kill leeches. What will the Guard of Prewin do now? Yes. But we shall continue to protect innocents from beasts like you and your red-headed friend. Like... I am indebted to you for sparing me at Pembroke. But this won't always be the case. I'm no coward like those saints. How long have you known Lady Ashbury? Where is she? And what will you do to her? We saw you meeting her, so of course we investigated. But she is gone. Our scouts reported she has sold some paintings and departed for an unknown destination. Adieu. Until we meet again. Так, аккуратненько возвращаемся. Бля, буду он тоже еретик? Возможно. Что за дыра в стене? Ладно. Так, и последний ингредиент остался. Сюда мне нужно, в больницу. Блин, так-то ближе через кладбище идти, но там куча охотников. Ну ладно, я рискну. Так, тут скали есть. Забористый коньячок. У меня есть топовая идея, я поссорю, блин, скали с этими, с охотниками, пусть там сражаются без меня, это все. Более важные дела есть. А, и вот тут выход, да? Отлично. Блин, тут еще один патруль.
Блин, сколько тут патрулей, блин, тут целая армия. Пробегай, давай, иди. Есть. Кажется, я убежал. Так, сначала нужно найти этого доктора, с Ноузи, поговорить с ним. Пытаться, по крайней мере. Good evening. How has it been? Rumor says you saved him. I must say I'm impressed. I'd like... Wise choice. Так, да, тут есть картечь. Good evening. Good evening. The situation is hard, but Dr. Swansea promised me things will get better. He even said he'll take care of us all. Goodbye. Ну-ка посмотрим сейчас, как выглядит наш главврач в образе вампира, так сказать. Че, огнестрел не используешь? Да, блин, на самом деле патроны все время кончаются. Как-то не очень выгодно, их покупать надо. Jonathan, my dear, I can never thank you enough. Thank me? For what? Come now, you know what I mean. Ты же понимаешь, что кровавые ангелы любят ближний бой. Well, I'm just like you. Рад, что вам нравится. Это было наказание, как вам не стыдно. Making you my progeny was supposed to be a punishment, Dr. Swansea. Don't worry, I know. From time to time, I even experience glimpses, flashes of your very thoughts. It can be somewhat annoying, my dear. Quite a punishment indeed. Так. What will you do now that you are immortal? Experiment, my dear colleague. I have an eternity to make scientific progress. I could be the only scientist able to undertake extreme experiments upon himself. What kind? Who knows? Nervous shock, brain damage, pain and recovery. There's almost no limit to what my body can now endure. I could be the next Henry Head. My God, Edgar. Did you learn? I have, I swear. No more experiments on mortals. See? I said mortals. How quickly the mind... Глаза обращенные у него. Ну да, он изменился. Такой бледный стал. How do you feel? Absolutely fine. Did you know I can determine the health of every patient or nurse just by... Do you? Yes. It's very peculiar, not like mortal hunger at all. It's like I'm never sated. Fortunately, blood is no rare commodity at Pembroke. Have you taken a... Don't you think that's a private matter? I would not ask you such an indiscreet question. Will you continue? Of course. I can help more than ever. And since I'm already dead, I can't get sick. Are you not afraid Priwen will find you? I remain a man of peace. If things were to go awry, Я, говорит, сбегу, а не стану крошить всех в капусту. them up as you would, my friend. Have you seen Elizabeth? No. And I'm terrified to see her again. I really am, Jonathan. She could very well tear me to pieces for what I did. Have you news of Geoffrey McCullum? I'm sure both of you would have quite an interesting discussion after recent events. He left the hospital without being treated for the severe beating you gave him. We'll meet again soon. Do you not think he will kill you? Funny you should mention it. I asked him once what he would do if I were a vampire. He said he would give me an hour for old time's sake. Goodbye, Ed. Yeah. Goodbye. Так, теперь надо в морг идти.
Так, я сейчас на секунду отойду.
я здесь. Куда мне нужно? Напомни. Так, в морг, да? I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Ну, конечно, тут уже... Не, быстрого перемещения нет. Тут уже толпа этих стражей. Блять, какой же он крепкий, а? Там капеллан стоит. Чуть было не было. Блядь, откуда их вас тут трое, блядь? Что за Dark Gods? Ты что, сейчас инквизиция накроет наш стрим? Урон по ему еле проходит.
Сландеш, ешь, пей, гуси, пей, гуси. Так, ну и где ингредиенты? There it is. О, доза инсулина. Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Блин, кстати-то я помню, что в этом морге в подвале был какой-то сейф. Может, я его сейчас смогу открыть? Вот у меня есть ключ. Это да, гули охуевшие. Найди тайное место, чтобы создать противоядие. Понятно. Не просто что так тут в подвале стоит охрана. Я думаю, что что-то тут есть. Блять, как плохо. Иди ко мне. Давай. Стрелы тут огненные летают. Это вообще вампир или Скайрим какой-то? Факел мне уже. Что он сжег меня факелом одним ударом? Как? Ну ты понял, да? Там просто толпа пидорасов. Я ж просто так отсюда не уйду, правда? А, тут еще один арбалетчик, серьезно? Блин, они что-то даже не багуются на этой лестнице. Бля, капеллан, надо уходить от капеллана. Больно будет. Прячемся за столбом, типа нас тут нет. Стелс 80 уровня.
Да, блядь, как ты отскакиваешь так ловко, а? Так, ладно. Есть другой план. В замкнутых пространствах, да, очень сложно на реакции там что-то тащить, потому что уворачиваться вообще тяжело. Почему я не могу выйти? Блять, я же специально там зачистил, чтобы... Да пропусти меня, ёб твою налево. Да. Хорошо, одного арбалетчика взял. Ни хрена не вижу. Блять, твоя ёбаная граната. Если их там оборона, блин. Да пошел нахер со своим факелом, пидорас.
Там точно самая секси бэйби сидит, которая так реально охраняет. Не знаю, мне кажется, там... Не, реально, они какую-то охрану неадекватную поставили. Так, мне удалось сагрить 3. Это как-нибудь не поможет? То есть не все 5. Не хватает просто ни крови, ничего не хватает. Хватит колдовать тут свои колдунства. Сука, блядь, ёбаный капеллан опять мне в спину там насветил своей херней. Это еще игра криво работает. Криво управление работает. Я вообще не понимаю.
Зашибись. Очень круто. Не, это чисто челлендж, понимаешь? Надо затащить вот эту локацию. Без прокачки, без ничего. Даже сывороток регенерации не осталось. Так, ну пока самая такая тактика, это вот дергаться как сумасшедший, туда-сюда бегать. Сначала надо вырубить чуваков с арбалетами. Ну, зайдет сюда кто-нибудь сегодня или нет? Только не капеллан, пожалуйста, только не капеллан. Надо, чтобы стрелок дошел. Бля, гранату кинул, ублюдок. Бля, вот ему достаточно одной стрелы, попасть по мне одной стрелой, чтобы меня убить. Ну, комната удобная такая.
Я в DC есть, что хорошо. Лайк поставил, спасибо. Давай. Safer places to be than here. I said stay away, sir. Look at me. It's all cross. Watch out.
Так, а кого я могу еще съесть теоретически? Я, кстати, сюда вернусь потом, в этот морг. О, тут махач какой-то есть. А где выход-то? А где выход из этой поебения? Вот. Можно здесь выйти? Да, достал так дышать. Еле ноги он унес. У него со временем жизнь восстанавливается, походу, да? The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Так, найти Харриет в канализации. Отличная идея. Ну что-то мне не хочется туда идти сейчас. Или сразу пойти и закончить уже все это дело. Я вытащу, интересно. Перед тем, как идти на завершающий этап, нужно всех вылечить. Переутомление, 2 переутомления. Четыре переутомления, 3 простуды. Анемия, простуда. Переутомление. Так, и погнали раздавать лекарства. Я как раз и опыта наберу. Первым делом в порт. А, и надо еще патронов накупить. Потому что, по-моему, финальный босс бьется с дробовика. Good evening. Wise choice.
Тут хоть 31 уровни. Ты про что говоришь? Справишься про босса? Ну, будем надеяться. Просто с дробовика в лицо получил и побежал дальше. Отлично. Хороший день. Бля, как он далеко догоняет, а? Однако. Все, зацепился. Тут, по-моему, сейчас будут эти долбаные вампиры. Приветик. А, 24 уровень. Хоть поживу нормально. Да, блядь, как ты промахиваешься-то этим колом? Блин, игра на самом деле... Что в меню вылетает? Вылетает в меню, потому что я в оконном режиме играю. Вот, соответственно, когда мышка наводится на окно, то сворачивается игра. Неудобно, конечно. Но ничего не поделаешь. Блять, откуда ты взялся, блять? Людок подкрался. Я 15 кнопок на мышке, даже 2 снизу. А зачем тебе столько? Good evening. What? Do you ask? Inebriate? Yes. Take. Hey. Goodbye. Снизу лайт мод режимы. Что за режимы? Лайт мод. Для чего они? Evening.
Do you need a real doc? A real? I don't know. So long. Так, можно, в принципе, вот этого чувака сажать. Сеймур Фишберн, он типа маньяк-убийца. Ну, 3000 опыта как-то... Да, они даже особо не помогут мне. Так, значит, все тут все вылечены, тут все здоровы, тут. Ой, чепел, жри. Да что такое кровожадное-то? Ну, можно его на самом деле, но, блин, у него мать типа тут на попечении. Жалко тоже. Фиг с ним, не буду. Так, мне нужно идти теперь в Чепел и Вест-Энд. А, блядь, ты запрыгнешь на этот мост или нет? Так, кто тут болеет? Этот, Эмиль Ливерин. Кэрол Прайс. Карина Биллоу. Is there anything to connect me to this city anymore? I'm... Половина больных. Ну да, эпидемия все-таки. Do you need me? I won't. Yes. Thank you. Goodbye. Of course. Hello. Do you need? Oh, I think. I'm not. Goodbye. Goodbye, son.
Так, за более тяжелые болезни, я так понимаю, больше опыта дают. Это интересно. Так, Кэрол Прайс, Карина Милл. Отпарывался от мегавируса 19, да. He is dead. Can I help? Yes. I would... Make it stop. Please. На работе заставили. Ну да. I must go now. Блин, вот эту. Не буду я бить. Давайте. Это противозаконно, знаешь? Догадываюсь, скажем так. О, багуются. Тупят, смотри. Ага, развернулись, ушли. Бля. Очень тяжело идут, очень.
Там переведен полный перечень сотрудников, подлежащих обязательной вакцинации. Блин, вот у него ни манна, ни кровь не заканчивается, ему вообще пофиг, понимаешь? Где, блядь, баланс? Постановление действует без изменений. Хорошо, буду знать. Так. Это. Do you You'll feel... Thank you very much. Good. I read... Perhaps London will survive the epidemic, but I see terrible... Так, у меня патронов нет случайно? Клепки. Dr. Reed, I am glad to see you again. Хорошо. Good. Mama. Do you need... Oh, please. Thank you, sir. No. Goodbye. Так, здесь я всех вылечил, остался чипел. Еще надо твой канал развивать. Ну надо, да. Блин, это один из этого, из эскалона, кстати, это не простой вампир. Бля, со всех сторон напиздили, посмотри. Куда он пошел, а? Пару роликов моих скинем, глянем, посмотрим канал, не важно. Хорошо. Так, куда он делся? Лорд Фина, я ж вроде его убивал.
И оборону зря не качал. Ты не из имперских кулаков случайно? Hello. Hello. Do you need what reader? Good. Good evening. Shake. Do you need It I'm forget. good. Good evening, Doctor. Do you That would be... Блядь. I will Goodbye, Mr. Dark. Мне лекарства от переутомления не хватило на всех. Но тут рядом есть этот. Убежище я могу сделать еще. Все, сейчас раздаю последние лекарства, докачиваю то, что есть опыт на койке и на финального босса. Надо уже заканчивать. Good evening. Do you? That would be no... If Thank you. Goodbye, Mr. Dark. Блин, кто это? Ричард Ниттеркот, я что-то не помню. А, это этот, по-моему, писатель. Да, вот он. Good evening. And good evening. Do you need It may... I am The new... How is the sanitary system? I am at... I'll leave.
Блин, 1200 опыта, я даже не знаю, что я смогу качнуть их. Слишком мало. Wang. How do you... You... Thank you. Good. Так, все здоровы. Ну, понятно, на копье не хватит мне. Что-нибудь укус может быть. 1500 даже на укус надо. Тут 1500. Но самое профитное, наверное, тут 1500 состояние организма. Выносливость 1000. Вот, ну вот на выносливость. Я думаю, мне пригодится. 28 уровень апаю. И все. Пошли лазить по канализации. Так, вот он, вход в канализацию. Ну что, погнали.
Канализация, да, канализация. Блин, не в ту сторону иду. Ты опустился дальше, некуда. Чего не сделаешь ради страны? А, блин, вот сюда мне надо. Так, к пункту назначения прибыл. Тут был какой-то махач, я чувствую. This place has been ransacked. They've all been slaughtered. Pre-one? No, not their style. Where has Harriet gone? She must have left a trail I could follow. Сейф кто-то открыл. Так, ее нужно высадить по кровавому следу. Что-то я раньше не помню этого пути, что было. О, бля, ща начнется. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Why did you... Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate, vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What kind? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Как ты выглядишь на самом деле? What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Blood? You are made of blood. Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity.
видишь, черта. Да. But who are you really? Tell me your name. I am your maker. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The wealth from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse, born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who? She is the Red Goddess, the Queen of Blood. In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident? A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge? That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge, my champion, Bittersweet. What will happen thereafter? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like so much smoke. For you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child.
Так, и что мне нужно, получается, выпить его или что? Проход. These poor skulls didn't stand a chance. Хаос обманчив. Это да. Так, что-то очко сжимается, блин. Опасно. Надо кровь восполнить до максимума. This is despicable. Поехали. Понеслась. Ну, пиздец. Здравствуйте. А стоит, блюет. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. Чисто, блин. Дедушка Нургал будет доволен. Oh, like your help, Doris. Liars, all of you. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? They took my daughter! На, просто ваншот. Блин. Я чувствую, это будет долго и потно. Nobody ever helped me. I'm gonna... Так, ладно, половиночку я снес ей. Надо просто быть осторожным и не попадать под это зеленое облако. Так, а теперь просто живем. Жизнь восполнили, есть.
Сейчас она взорвется нахрен. Так, а вот и главное, аватар королевы. Так, у нее крови и к тени сопротивления. Так, у меня есть сыворотки еще. Выносливости. Крови. Так, глушать ее невозможно, так что берем дробовик. Патроны на вред закончились. Так. Есть еще парабеллум. Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Так, патроны закончились. Что делать? Что делаем? Блин, может кинжал взять? А, кстати, вот этих тварей, по-моему, можно оглушать. Так, и что по сывороткам? Хотя бы одной сыворотки жизни нету? Есть одна сыворотка регенерации. Так, а по крови? Выносливость. Нет, две сыворотки регенерации. Одна и две крови есть. Нет. Да, они меня настигают. Главное жить. Бля, выносливость. Есть! Я ее добил. Есть! С первого раза. С первого. You've always been my most amusing son.
Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget? What are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suascal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suascals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end. I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize, really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient, malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. А что за малиновая лада? Well, this is it. Да?
Осталось эпилог только закончить и все. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Тут уже чисто прогулка такая, чтобы понять, кто такая леди это Эшбери, и все. Beautiful morn, my child. It looks like dawn is here at long last. Can't you just leave me alone? Your precious queen has been sent back to the bottomless pit from whence she came. The nightmare is almost over. I am here to say goodbye. The sun's warmth exhausts me. Soon I will rejoin my queen in her endless sleep. It is over. You did well. У тебя самая норм концовка? Нет, у меня вторая по нормальности. Ну, тоже хорошая, по идее, должна быть. So our beloved mother will just go back to sleep, now that enough people have suffered. Is that it? No, Jonathan. The Morrigan has been appeased because you dared confront her. You have prevailed, my bittersweet champion. Кем-то ей приходится. And what are you to her? Her counterpart? Her opponent in some timeless game? She is my mother, my dreadful and sour-tempered mother. She is yours too, in a way, but you are not born from her terrible womb like me. You are but a distant child. Хаос коварен, это да. What does she seek? She seeks nothing, since she only dreams of it. In the ancient tongue, when I was young, her name meant ghostly queen. Pray she never fully awakens, for her wrath knows no bounds. Why did Harriet jump? You are the doctor. You hold the knowledge. Ихарами становились только женщины, ихары заразные. I noticed that all the Icors were female, Хаос as if a проникся. male couldn't endure the metamorphosis. Harriet was also a bitter Нет, неправда, я чизу в глазах императора. as was her daughter. If the Morrigan prefers despoiled women to become the vessels of her wrath, we should be thankful that but one disaster hath been cast upon this wobbling world. Icors seem to carry various diseases. They did not merely turn people into skulls. Their presence alone spreads death. Who knows whether the Red Queen awakens when cursed mortals endure such epidemics, or if the contagions emerge like a curse as she awakes. This is not over. I am here to find the true origin of the blood of hate. 'Tis unwise to interfere with a tale rooted so deeply in the suffering of others. Сожги каждого императора знает своих, логично. Что будет What с will колонной? happen to Ascalon? Will you let them run the country from the shadows? I don't interfere with petty political intrigues. Ascalon was built upon the lie of a lineage. Such a deceit cannot last forever. But Lord Redgrave definitely possessed Marshall's blood. Untainted blood from the greatest vampire knight. Really? I wonder how he managed to acquire it. Perhaps I should retrieve this artifact before going back to sleep. What will become? They will never stop searching for William Marshall, for he escaped their two great hunts. Remember that you too are now on their dark list. What will become of the Brotherhood? I foresee trouble for them now that your progeny considers becoming the new primate. But I'm certain the current primate has no wish to resign. Exactly. And I am not fully convinced your progeny truly understands what dreadful power he is about to defy.
Смотри, вот это, кстати, интересная концовка. То, что типа я обратил этого Сноузи, он теперь хочет бросить вызов существующему главе братства. No. I must know why Elizabeth fled here when I discovered she was the original healthy carrier. No, she is not what you say she is. That is a Ну, там, кем ты ее считаешь, это тайна тебе скоро откроется. And you? Why are you here? Which new thread of which old twisted plan are you seeking to pull now? Tell me the truth. I am just here to salute my sons. Я хотел поприветствовать своих сыновей и попрощаться с ними. Your sons? Plural? My God, will you ever stop speaking in riddles? Perhaps I am too old for your spoken language. Perhaps you now have so many subtle words you no longer hear the simplest ones. Ось огненных ястребов такое количество, жги всех, император узнает своих. Прикольно. Tell me about William Marshall. Why is his blood so strong? He is not stronger than you, only older. You are strong, Jonathan Reed. A champion of your time, chosen to defeat a threat spawned of this generation. Is he here? Is William Marshall here? Is that why you're here now too? Have I not already answered that question? His blood was not tainted. The blood Lord Redgrave possessed. That which I used in the serum. But what if it had been? Then you would have failed, I suppose. For the blood of hate would have corrupted you too. When he fought me, Geoffrey McCullum used a serum made of King Arthur's blood. Since then, I have discovered that it was vampire blood. Whose blood was it? You just said it. It was the blood of a king. Типа король Артур тоже был рыцарем, этим вампиром. To save this land in its time of greatest peril. King Arthur was also your progeny. Why am I not surprised? Yes, he was. But he failed in the end. And for centuries the land suffered his defeat. Who are your sons? Why do you bid them farewell now? You are my son, as is William Marshall. Он лжет? Нет, он не лжет, он правду говорит. Сколько вы обратились к Шекспира и Исаака Ньютона? Who else? Shakespeare? Isaac Newton? Alfred the Great? Francis Drake? Thomas More? Guy Fawkes? My progeny is scarce, for I rarely feel the urge to protect this land anymore. But yes, one of those you named is your immortal brother. Maybe you shall meet one night. So that is all we are to you? Puppets you create to defeat some threat born from a dreaming devil? No. You are my sons. I am proud of you. I mourn when you fail. Speak clearly then, and answer my last question. What is it? Did I defeat the epidemic? Now you've found the castle, Jonathan Reed. Only you can answer that. Farewell, my child. I shall dream about you. Вот и все, он исчез. It's locked. Тут заперто. The castle walls look decrepit. Maybe I can find a way to sneak in. Блин, ну и как тут подняться? А, вот вход. Здрасте.
Могилы какие-то. Роберт Энглуд. 1530-1578 год. Мэри Энглуд. Рожденная в Уткар. 534-578. Меня демоном называют, потому что я всегда прав, оказываюсь, даже говоря о будущем. То есть ты умеешь предсказывать будущее. Так, тут закрыто. Тут тупик, да? Понимаю. Враг народа, потому что всех заебываю по праву. Ты юрист, что ли? Так, блин, где тут проход вообще? Пока что я нашел только 2 надгробия, которые мне ничего полезного не сказали. Так, тут есть какой-то вход. Но тут дверь заперта. Крест здоровенный. Тут тупик. Что наверху? Так, вот тут какой-то проход есть. Maybe it's just my imagination, but I think I smell Elizabeth's perfume. Тут закрыто. She must be here somewhere. Такая умиротворяющая музыка. Так, рояль. Нормально, да, рояль в полуразрушенном замке с такими дырявыми потолками, он бы сгнил уже давно. Старое письмо. Лондон, 4 августа 865 года. Дрожащая леди Эшбери, благодарю вас за последнее письмо и за хорошие новости. Не могу дождаться встречи с вами, когда вы будете в Лондоне. Сад здесь так прекрасен под летним небом, хотя я заметила, что вы предпочитаете избегать жары и солнечного света в силу хрупкого здоровья. Буду рада вам в любой день. Я хотела бы обсудить вашу чудесную идею основать приют для юных леди в духе французского королевского дома святого Людвига. Как жаль, что его закрыли, когда французы решили, боже, даже писать слова страшно, отрубить голову своему королю. Такое начинание идеи обеспечить хорошим образованием одаренных, но бедных сирот, без сомнения, приведет в восторг моих друзей в Сити. Вы можете рассчитывать на меня. Я пущу в ход все свое влияние, ваш проект будет иметь успех. Всегда ваша графиня Александра Саммерсет. I cannot enter. This castle is falling apart. Да, графиня. Так, это портрет. Портрет леди Эшбери в Париже, 1888 год. Тут постепенно так открывается ее возраст и вообще кто она такая. Блять, куда я провалился? That sweet fragrance, Elizabeth's perfume. She was here, and recently. What are these symbols? I can feel a mechanism, but it doesn't work. Портрет Элизабет и Джейкоба Блэквуда в Версале, 1788 год. Это она в 788 году. Недавнее письмо. Сантори Дунбрау, Шотландия, 909 год. Дорогая леди Эшбери, благодарю вас за ваши письма и
пылкие споры вампиров и фольклоре. Теперь я убежден, что мы разделяем мнение по поводу научного и современного подхода к тяге крови и лечению этой зависимости. Когда я встретил вас в санатории Дунбару, был поражен вашим рвением и благотворительности и все еще под впечатлением от того, с какой добротой вы общались с бедными пациентами. Я был бесконечно счастлив сообщению о должности администратором Пермской больницы, которую вы поддерживали с самого основания. После нескольких дней размышлений с радостью принимаю ваше предложение. Теперь у меня будет повод вернуться в шумный Лондон после стольких лет службы в чудесной, куда более тихой Шотландии. Я буду сейчас встретиться с вами и продолжить наше обсуждение бессмертия, его достоинств, недостатков и возможностей улучшить ваше состояние. С нетерпением жду нашей встречи. Это снова я написал. Я бы и лет в 65 трахнул, но за миллионы счета. Какой-то корыстный. Так, тут какой-то подъем наверх. Так, тут что? Новая картина. Портрет леди Эшбери Винсента Ван Гога, 885 год. Так, тут какой-то рыцарский зал. Так, и какой-то проход. Нет, он не рабочий. This painting looks suspicious. A sword and a moon are the symbols I should look for. Я самый корыстный человек на свете и самый продажный, я же мент бывший. Да ладно, тебе что-то такое самокритичный. Так. Так, это я вернулся сюда, да? Ага. It's locked, all right. Так, что за спальня тут? Портрет Элизабет Блэквуд, работы Яна Вермеера, 1666 год. Это еще когда этот Уильям Маршалл был. Нахренеть какая древняя. Замок Эшбери, 21 сентября 1795 года. Дорогой мистер МакАлистер, мне как новому законному владельцу поместья Эшбери не терпится приступить к давно требуемому восстановлению стенок крипты в замке. Я ознакомилась с предложениями нескольких архитекторов, но ваше впечатлило меня своим почтением к сохранению исторического облика зданий. Я буду рада встретиться с вами, когда вам будет угодно. Единственное мое требование – беседовать напрямую с вами, а не через ваших помощников. Жду вас в любой вечер в следующем месяце, когда вам будет удобно. Если вы сможете приехать в замок, или же я могу посетить вашу контору на ваше усмотрение. Если вы согласитесь встретиться в замке, я могла бы показать вам, какой я вижу обновленную крипту, и в реконструкцию которой, вероятно, придется вложить немало труда. С уважением, леди Эшбери. 17 век. Like most castles, this one has a crypt, and it holds something special inside. Так, что тут постелька? Портрет Джонатана Рида, работы Элизабет Эшбери, 1918. Это она. Elizabeth, my love, you allow my portrait to watch over you while you sleep. I'm flattered. Как ребенок. Так, это я смотрел. Тут ничего не открывается. Портрет. Скажем так, портрет главного героя. Не мой. Так, я еще не могу открыть эту фигню.
Так, что он там изучил? Месяц и луна, говорит. Ой, месяц и меч. Старое деловое письмо. Инвернес, 11 февраля 1807 года. Достопочтенная мисс Эшбери, когда мы последний раз говорили с вами, вы спрашивали о возможности переправить гроб из церкви Темпла в Лондоне в крипту замка Эшбери в Шотландии. Счастлив сообщить, что ваша просьба наконец будет удовлетворена. Моим людям сообщили, что по соображениям безопасности гроб всегда должны сопровождать стражи. Этих людей наняли вы, и они будут ждать нас в Лондоне. Им также сообщили, что ни при каких обстоятельствах они не должны пересекать реку на судах, лишь вести реку по дорогам, мостам, поскольку драгоценному дереву и реликвиям вредна влажность. Предлагаю к письму детальную смету всех работ. Мы готовы выехать из Лондона, как только получим оплату. С уважением, Самуэль Льюис, независимый подрядчик. Это как раз когда, видимо, этого тела Уильяма Маршалла вывезли из Лондона. А, вот это проход открылся, да? Понятно. Тоже понятно. Так, щит. Тут меч изображен. Вот мне меч, значит, надо. Месяц. И тут открылся у нас проход. Здравствуйте. Блин, мрачно, тут мрачное подземелье. Древний фолиант. 1217 год. Ангел явился мне, Господь благослови меня. Михаил явился мне прошлой ночью во всем своем великолепии, в блистательном... Подключи Дискорд к стриму. Я не знаю как. Михаил явился мне прошлой ночью во всем великолепии, в блистательном ореоле крови и подарил мне бессмертие на закате моей жизни. Перед величием ужасом этого видения я лишь склонил голову и закрыл глаза. Сраженный божественным даром, я пал ниц и очнулся лишь следующей ночью. Ты станешь служить мне, как служил своим королям, молвил ангел, прежде чем обрушить на меня свою мощь. Ты будешь на страже земли сей во веки веков. От всех, кто знал меня прежде, я должен был скрыться, ибо они считали меня мертвым. Скоро я покину общество людей, чтобы служить своей новой цели. Благословен Господь. 1350 год. Михаил явился мне прошлой ночью в моем убежище в церкви Темпла и велел готовиться к битве. Нужно спасти эти земли. Смерть повсюду. Черная смерть, зараза, которую наслал сам дьявол, чтобы покарать смертных всего мира. Рука моя сильна, во имя Господа я сокрушу этих врагов человечества, и Англия восторжествует. 1369 год. Почти 20 лет прошло с начала моей битвы с дьяволом, исход ее не ясен. Время от времени чума, эта черная смерть, вновь поражает то село, то город, и каждый раз приспешники дьявола появляются там, чтобы насладиться стараниями смертных. Вампиры – ужасающие существа, я не дам этой земле погибнуть, до последнего вздоха буду служить Англии и защищать ее. 1578 год. Сегодня в деревушке Ходестон мне встретилась самая чуткая душа, какие только бывают среди смертных. Она пела, мертвым пела тем, кого любила и знала, тем, кого унесла новая вспышка чумы, не испытывая страха за собственную жизнь. Ее голос так тронул меня, что оставил ее живых. В награду за благочестие и добродетель я предложил ей вечную жизнь. Ее зовут Элизабет Энглвуд. Больше я не одинок, вместе мы будем восхвалять Господа во всей славе и во веки веков. 1578 год, это вот когда она еще живая была. 618 год. Мое сердце разбито, а душа изранена. Сегодня Элизабет покинула меня, научила ее всему, что знал, всему, что ей нужно знать. Теперь же она должна идти своим путем через века. Такова ее воля, я ей не противлюсь. Элизабет Энглвуд, моей драгоценной дочери, больше нет. Теперь ее зовут Элизабет Блэквуд.
Я обещал ей, что если она когда-нибудь вернется в Ходестон, то всегда найдет меня здесь. За стойкой таверны «Бык», что оставили ее родители после смерти. Черная смерть. Так, черная смерть закончила работу, и Уильяму Маршалу пора отдохнуть. До нашей будущей встречи я буду зваться Уильямом Торном. Я буду ждать возвращения своего ангела. 1660. Ну вот с тех веков. 1665 год. Дьявол снова взялся за работу. Черная смерть вернулась, пожиная тысячи жизней в Лондоне. Мне пора продать быка и отправиться туда. И снова Уильям Маршал отправился спасать эти земли. 1666 год. Что я наделал? Я позволил дьяволу осквернить меня. Господь помилуй, мне суждено было сразиться с ужасным существом, демоном и самой... Ну да, примерно столько. Нет, не 800, ну... Если это 1900, она там в каком? В 1578. Ну, 300, больше 300 лет. Так. Мне суждено было сразиться с существом, демоном из самой преисподней, извращением плоти, ходячим апокалипсисом. Мне пришлось запереть это жуткое отродье из церкви Святого Павла и поджечь все здание. Если бы не помощь Михаила, я бы с ним не справился. Огонь очистил город от скверны этого демона, но половина Лондона сгорела вместе с ним. Я с тех пор грежу лишь о реках крови, бойнях и ярости, будто кошмар отравил мою кровь, проник в саму душу. Впервые за многие века мне страшно. Я скроюсь в своем убежище и буду истово молить Господа о прекращении моей зараженной души. О прощении моей зараженной души. 1667 год. Элизабет пришла ко мне, она сказала, что почувствовала мою боль. Бедная моя дочь, ослепленная яростью, отравленной кровью ненависти, я укусил ее. Она бежала в ужасе от моего предательства, я рыдал и хохотал, и она проклинала меня. Господь, неужели я предал тебя, неужели ты меня остановил? Оставил. 1712 год. Мои молитвы услышаны, я нашел себе силы бороться с жаждой крови. С бесконечным голодом. Моя бедная Элизабет, простишь ли ты меня когда-нибудь? До меня доходят слухи, что ты теперь наслаждаешься убийствами, кровавыми пиршествами со своим новым потомком. Ты лишь жертва, что я наделал? Клянусь, я найду способ искупить то, что сделал с тобой. Клянусь, мне не будет ни дня отдыха, пока я не усмирю кровь ненависти. 1785 год. Братство Святого Павла наконец согласилось выслушать меня. Они предложили встретиться в соборе Святого Павла в Лондоне. Братья оказались весьма остроумными, выбрали место, где я победил кошмар и одновременно потерпел поражение. Я согласился. Там, в священной тишине собора, под взором Господним, они выслушали меня. Братья признали мою победу над отродьем зла, сотрясающей мужей, которая хотела сеять лишь смерть и мор вокруг себя. Признав мое желание спасти Лондон в 1666 году, они вняли моей просьбе. Моему сжигающему стремлению остановить кровь ненависти. Мне обещали дать ответ. Глава братства Святого Павла написал всего одну фразу: «Слезы ангелов». Если верить ему, это древний рецепт снадобья, способного меня исцелить, смыть черноту с души и очистить мою кровь. Благословен Господь, больше сотни лет я искал способа избавиться от крови ненависти, и, возможно, наконец нашел его. Вскоре ярости придет конец, я смогу исправить то зло, что натворил, и искупить все прегрешения. Теперь же мне нужно найти необходимые ингредиенты для рецепта. Кровь чистейшего из сердец с кровью короля, где раздобыть столь редкие составляющие, меня не очень заботит. Время на моей стороне. Меня больше волнует последний компонент. Чистая эссенция чеснока. Боюсь, что я буду в буквальном смысле слова испытывать адскую боль, принимая противоядие. Что ж, такова цена за очищение души и исправление прежних ошибок. Я готов вынести ради этого все. 1786 год. Наконец мне удалось собрать все составляющие для слез ангелов, кровь чистейшего из сердец для сил, кровь короля для храбрости и эссенция чеснока для мучительного очищения. После нескольких месяцев ожидания, почти обезумев от голода, я ждал визита Элизабет. Чтобы снова не напасть на нее, я сковал себя цепями. Инквизиция к тебе выслала, сгори в праведном пламени. Я сковал себя с цепями. Сперва я не узнал свою любимую дочь. Ведь теперь она была леди Блэквуд, ужасающей госпожой ночи, что наслаждалась резней и кровопролитием во Франции. Я рыдал и молил о прощении за то, что с ней сделал. Она лишь ухмылялась
Я объяснял, что мой укус заразил ее, отравил кровью ненависти и теперь жжет ее жилы, но она ничего не желала слушать. Я сказал, что нашел лекарство, что могу сделать одну дозу противоядия. Я вручил ее в надежде, что она вернется к прежней жизни. Взамен я просил заботиться обо мне, ибо мне должно было оставаться в могиле, в цепях, если потребуется, лишь бы снова не вонзил зубы в шею смертного и бессмертного. Она неохотно приняла от меня слезы ангелов и ушла. Надеюсь, вскоре встретить ее исцеленную. 1794. Наконец она вернулась ко мне, исцеленная, здоровая и счастливая. Моя Элизабет, она рассказала, что около года назад кровь ненависти заставила ее устроить кровавую бойню в одном французском приюте. После этого она приняла противоядие. Она сказала, что тогда леди Блэквуд умерла. Отныне она пообещала заботиться обо мне. Это все, о чем я прошу, молясь за все души, загубленные из-за моей оплошности 100 лет назад. Моя драгоценная дочь вернулась на прошлой неделе с добрыми вестями. Недавно она приобрела замок в Шотландии, вскоре она закончит реконструкцию крипты, что станет мне новым пристанищем. Вдали от соблазна, вдали от шумных людских городов, скорее бы отказаться в столь желанном полном одиночестве, обрести покой, отречься от суеты. Господь, дай мне сил побороть свои страсти на пути из Лондона к новому пристанищу. Пока здесь необходимо передать копию моих мемуаров братству Святого Павла. Разумеется, без самых постыдных деталей. Вскоре я покину Лондон, чтобы продолжить свое покаяние. Наконец-то я обрету покой при поддержке воскрешенной Элизабет. Понятно. Короче, он был весь таким рыцарем, пиздатым. Его этот чувак обратил. И когда он бился с очередным порождением зла, тот его заразил. Потом он заразил Элизабет и пошло-поехало. Ну что, надеюсь, будет нормальная концовка. Drop your sword, father. You have nothing to be afraid of. Shall we abandon this then? Вот он, Уильям Маршалл. No, never. You taught me that. Blood is approaching. Old but young. How strange. Shall I drink it? Smite it? No, father. He is a friend. Please, rest. I'll take care of it. Caution, Elizabeth. Deceit runs through these veins. А чё он синий? Ну потому что крови ему не дают. What took you so long, Jonathan? Is this really him? Yes. This is William Marshall, 1st Earl of Pembroke, servant of 5 mortal kings, former regent and saviour of England. The greatest knight who ever lived, according to some. And you called him father? For he gave me eternal life, and much more. I have so many questions, Elizabeth. You always had questions, Dr. Reed. Now that I stand before you both, in this vault, I know not where to begin. We still have a few minutes left. Where are we? This is the Ashbury estate. I inherited the title when I purchased the castle. Is this your retreat? Something of a secret place? It's more of a sanctuary, really. This is where I take care of my father. Ever since he became unwell. Я же говорил, что он вампир. Это так было понятно, что она вампир. Are you not afraid someone might discover you here? It's not that hard to find. Do not assume that I would hesitate to silence anyone who tried to reveal my secret. Fortunately, it has rarely come to that. Why did you flee here? When you told me I was the healthy carrier,
I had nowhere else to go. You mean you had to return to the real source of this scourge? Yes, to end it, once and for all. Will you go back to London? No, Jonathan. I do not intend to. And what of your daughter? Charlotte is a strong, independent woman who's about to come into money. I took care of everything. Now it's time for her to shape her future. I have destroyed the disaster, this creature that Harriet Jones had become. The epidemic is no more, and London will recover. In time. Yes. You did well, Jonathan. You truly saved the city. Yes, we did. Despite all obstacles. I'm truly convinced we did it together, Elizabeth. I cannot bear knowing I was the cause of all this. Through the use of my own blood. No. This catastrophe was the result of unethical experimentation. And the will of a creature so inexplicably evil, she exceeds all the terrible wonders I have seen since my death. But it was my blood all along. My corrupted blood of hate. The poisoned blood of my father. A healthy carrier. That's all I am. Так, зачем прятать его здесь? Он опасен, блин. Why are you hiding William Marshall here? How could I not take care of him? He sacrificed himself by giving me the only dose of antidote he had. He gave you the... Yes. And in doing so, he knew he'd have to be confined here. And yet he volunteered. That's how great a man William Marshall was. And still is. What do you do for... I visit him as often as possible. I paint the landscapes he will never see again. I feed him with my blood. You feed him? You barely sustain yourself on the weak blood of the dying, yet... Хорошо, да, give сейчас уже him заканчиваю. your blood? After he saved me from the blood rage, I swore I would never kill to feed. He said the same. Is he dead? What do you think? He is a thirsty Ekon, who has not fed in centuries. An elder vampire, driven by an urge to kill and spread the blood of hate. No redemption. And yet he thinks he has been offered immortality by the angels to protect the feeble and to smite the unholy. Can he Yes. Sometimes he even seems like the noble knight who saved and raised me. But you know, the malice never fully leaves his eyes. We could... It's too late. The blood of hate has run for too long. The antidote would not work on it. I tried. Believe me, I tried. William Marshall infected you. He is the true, original carrier. Yes. But he saved me by sacrificing himself. Saved you? How? The tears of angels. The cleansing of impure blood by an older, more powerful blood. It worked on me, did it not? Yes. Blood is the definitive key to our species. Scowls, cleansing, lineage. Do you really think it worked? It has, Jonathan. I was nothing but a beast who took pleasure in slaughter. I roamed across Europe, reaping my bloody crop. It was the blood of hate. But my father's antidote cured me. Who are you, really? How could I answer that? I went through many lives and identities to reach this day. To you, I am Elizabeth Ashbury, and that's all I wish to be. I understand. Thank you, Jonathan. How did you meet William Marshall? He was an Ekon for centuries when he found me. He saved me from certain death by making me his progeny. Почему он выбрал тебя? You should ask him.
Did you ever? Not even when he was infected and bit me. He is my father. He raised me. He taught me how to behave. What about us? What do you mean? You know my feelings towards you, Elizabeth. But you left without a word. So I'm worried about your feelings towards me. I love you, Jonathan. I've loved you since the moment I saw you rescue poor Mr. Hampton in that filthy slaughterhouse, forgetting the danger as you turned your back, like the newborn fool you were. You should have told me. No, Jonathan. The William Marshall myth lies at the heart of so many hostile plans. I could not risk jeopardizing his safety. So why did you come here? You knew I would follow you. I can't let you go. Because I know now the blood of hate is still in my veins. No one but I can put an end to this tragedy. I can help you. You can trust me, Elizabeth. I know, Jonathan. You have been the most loyal ally these last few weeks. But this is my duty. Would your protege agree to speak with me? I have so many questions for him. Go on, Jonathan. But be careful. Сейчас с братюней пообщаемся. Yes, Sir William. My God. You really are William Marshall. You served Richard the Lionheart and his brother, King John. It is such a privilege to meet you. I did in my day. Come closer if you want to speak. For my hearing isn't what it used to be. Хитрожопый. I think your hearing is fine, sir. What is it you want then? На слезах ангелов. I found your research on the antidote. The tears of the angels. What ingredients did you use? Once I understood what the ingredients were, I used the tears of King Richard and the pure blood of the valiant Boadicea. Слезы короля Ричарда и чистую кровь Будики. King Richard and Boadicea? How did you find such relics? It took me many years to locate their hiding place. Then I had to learn the formula. If I recall, it belonged to an ancient brotherhood. The Order of St. Paul, I believe. And did it work? Yes. The tears cleansed my poor Elizabeth's blackened heart. It was such a blessing to see her smile again. I found and defeated the disaster that was threatening to smite London. You should know that the city is safe for now, Sir William. Then may I call you brother? Did you resist its poison? Even a scratch from a beast so evil could endanger you and all those you care for. You also defeated one in 1666. Who was it? She was a malicious witch who spread plague throughout the city with her army of rats. She had been hiding in a bakery in Pudding Lane for months when I finally found her. How did you defeat it? We fought for hours. In the end, I had to lock her in St. Paul's Cathedral and burn the building down. I wanted to be sure she was destroyed. The blood of hate. How does it affect you? Do you feel it now? The blood of hate? Yes. Nothing more than a sneeze, really. A sneeze held for so long, you could blow a fortress down if you released it. I would like to ask you. Vampires? What about them? Considering your experience, please tell me what you know. They are terrible creatures. I have В свое время seen сражался с ними, отвратительные искусители с острыми
Foul temptresses with sharp claws and Когтями и shrieking крылами. beaks. I have never seen such a creature. О чем вы говорите? What are you talking about? Of course you've never seen a creature like them. Vampires are deadly, swift and implacable. Where did you encounter such creatures? The last time I saw one was in a Celtic temple near Salisbury. A terrible and god-forsaken place full of ghosts and pestilence. Can we speak about the Morrigan? The Red Queen. What of her? You met her, did you not? Just once. But she never ceased to sing to me. I love her song. It is a song of blood and war. I only wish she would sometimes let me rest. Do you know who she is? I don't want to discuss this in front of my sweet Elizabeth. Why? For a time, she too could hear the Она red тоже song. слышала алую песню, ее танец под эту The steps мелодию she принес danced миру to its melody brought pain немало upon the страданий. world. Do you remember Myrddin, your maker? Only God is my maker, for he created everything on this earth. He blessed me with eternal life through his archangel, Michael. But Myrddin, Michael, is a vampire. He made you a blood-sucking creature of the night. Blood, yes. I used to drink Раньше я it питался from the кровью throats недостойных, of но the потом был наказан unworthy. за обман. Then I was punished for my deceit. During my penance, I rely entirely upon my sweet Elizabeth. Как Tell me заразилась about Элизабет? Elizabeth. How was she infected? I do not wish to discuss it. Please, Sir William. I need to know what the blood of hate is. How is it transmitted? After defeating the disaster in St. Paul's Cathedral, I returned to my retreat, infected. This is where my sweet Elizabeth found me, for she heard my pain from across the sea. Where is this retreat? In London, under Temple Church, beneath my empty tomb. I always loved to sleep there while listening to the bell above. What happened? The blood of hate had twisted me into a rage-filled man. I attacked my progeny and infected her too. Forgive me, Elizabeth. I failed you. You bit her again. Is that how she was infected with the disaster's blood? I think I understand now. Elizabeth fled, and I fell to my knees, begging for forgiveness. I swore I would find a way to make things right. How did you... Times were tough. I had awakened to protect the land from a new plague. I heard her sing for her dead family. Singing for her death to come. I chose to save her. When what? It was so long ago. A few Через несколько years лет after после того, как Елизавета Английская и Екатерина Французская заключили союз против Испании. Фига у него это исчисление. What did you... I raised her as my progeny. After she left to see the world, I rebuilt her deceased parents' inn. Owned it as William Thorne for a time. Those were good years. Did you really sacrifice her? That was the only righteous path. The blood of hate made me betray her. I am at peace here. I can think about what I've done and how I failed. Do you not want to be... No. This hunger is mine. I would feel empty without it. It has been part of me for so long. All I want is quiet, silence,
You agreed? Yes. Once I was sure. We could set you free. Let you out. Isn't that what you want? I pray for the day I'll see the sky again. I have all but forgotten its colors. I could walk and do so many things beneath the stars. But I doubt it would be wise to release me. Then will you stay here and repent? Elizabeth told me it will not be long now. I cannot wait to feel the sweet caress of her hand on my cheek after so long as she releases me. Has the time come? Yes, Father. Why not unleash me then? To see the sky a final time? You already are the sky, and all its stars. I'm not defeated, for I welcome the sword you bear. Я не побежден, ибо радостно приветствую карающий меч свой меч. Farewell, Father. And to you also, Jonathan. What do you mean? I can't stand what I've become. This healthy carrier, as you put it. The flames will purify the poison that runs in my veins. No! I won't allow this to happen. I am death, Jonathan. Wherever I go, I can't stand it. I am Dr. Jonathan Reed, champion of Murden, chosen to save England from the vampire epidemic. I could cure you. What do you mean? We are creatures of blood, Elizabeth. Everything about us is in our blood. With time, I could perfect the antidote William Marshall gave you. Trust me, for time is on our side. That is a risk I cannot take, Jonathan. I won't bring another such disaster into this world. Elizabeth, no. Trust me. I can save you. How could I trust you, Jonathan? How could I take such a chance? I'll stay here with you then. As long as we must, until I find a cure. You have no idea what you're talking about, Jonathan. Despite his madness, William was strong enough to starve for centuries. I doubt we can do the same. We will lock ourselves down then. I'll get all the material I need and I'll perform my research here with you until you're cured. Are you mad? Who would take care of us? Who would free us if it takes decades or even more? Old Bridget will take care of us. You are serious, aren't you? You really are ready to do this? I love you, Elizabeth. I can do this. Please, stay with me. I believe you. This is crazy, but I believe you, Jonathan. Так, ну вот это вторая получилась концовка. То есть есть получше. Но это тоже типа неплохая. One prayer for the summoned, called by this song. Child born from darkness, whose path ye must find. Now the song is sung, and your path chosen. England is safe, for you have prevailed. I bid you farewell, my champion, bittersweet. You found yourself a newer quest, and so I leave you to it. My queen sleeps once again, and I'll soon join her slumber, until alas she rises, woken by the hunger never fed. Ну вот и все. На этом буду заканчивать. Доброй ночи. В Дискорд сейчас зайду.